dejarlo súper claro. Pero bueno, chiquillos, hola, bienvenidos a nuestra primera clase del curso B2. De hecho, estamos bueno, a 8 meses de terminar el curso y estos últimos 8 meses de clases van a ser un poquito diferentes a los que hemos venido trabajando a lo largo pues, del año pasado y lo que hemos venido trabajando este inicio de año. Entonces, lo primero que quiero contarles es, perdón, café es, que el enfoque para estas clases puntualmente va a ser más conversacional. Entonces vamos a necesitar que sí o sí estén por acá, ¿verdad? Que tengan sus micrófonos activados cuando les llame y les pregunte algo y que tengamos una actitud, muy participativa, porque de hecho vamos a conversar bastante. Vamos a tratar de romper esa barrera de yo todo lo entiendo, pero nada lo hablo. Entonces vamos a tratar de conversar más en clase. Y para eso también les tengo un par de noticias y un par de cosillas que quiero trabajar con ustedes, ¿ok? Entonces voy a darles por acá un par de información por acá. Entonces esta primera parte va a ser un poquito larga hoy, pero este sí quiero que conversemos bastante, en el sentido de que vamos a estructurar varias cosillas. Vamos a ver nada más, déjenme ver el curso, porque no me acuerdo si María Vargas. Ajá, ajá, ajá. Sí, María José Vargas, ahora ya acá está. Listo, ok. Entonces, vean, chiquillos, lo primero es que les voy a contar cómo vamos a estar trabajando la evaluación este cuatri. Lo primero, lo primerísimo que vamos a trabajar es esta parte de pronunciación. Por acá está. Voy a poner el curso por acá. Ok. Uh, la perica. Es que este mouse no es mi mouse. Mi mouse se me quedó y tengo un mouse prestado aquí. La verdad es que está para el tigre, dijo mi abuela. Aquí está, ya. Ok. Les cuento, chiquillos, el curso lo vamos a dividir así. Resulta ser que, bueno, dentro de la currícula del curso está la parte de pronunciación, ¿cierto? Pero yo les venía dejando a ustedes la parte de fonética o de pronunciación del curso como un curso aparte, ¿cierto? Pero la verdad, tal vez no con ustedes, pero con otros grupos, ¿verdad? En Arabia Saudita. Me ha pasado que la verdad no podría meter las manos en el fuego y decir si todo el mundo está haciendo el 100% de los ejercicios de fonética y están viendo el 100% de las explicaciones de pronunciación. Entonces, ¿qué pasa? Que yo los escucho hablar a otros grupos, ¿verdad? Y noto errores de fonética muy elementales, cosas que en el curso de fonética ya, digamos, que forman parte de los primeros módulos, este, siguen cometiendo esos errores. Y a mí se me enciende una alarma como profe y me dice que no están yendo a ese contenido con la propiedad que deberían. Entonces, como parte de, aprovechando que este nivel es más conversacional, yo voy a incluir una explicación de la parte de fonética sí o sí en todas las clases. Entonces, las 12 clases que vamos a tener en las que yo explico cosas, en todas vamos a tener un segmento inicial en esta primera hora, primeros 40 minutos sobre fonética. Entonces, ahorita vamos a arrancar con ¿cómo se llama? Con vocales. Entonces, el curso está dividido en 9 sesiones, ¿verdad? De vocales y después vamos a saltar a ritmo y entonación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver las vocales como venían divididas en el grupo, en el curso anterior, que son 9 sesiones, y las otras 3 sesiones las voy a usar, las que me faltan para las 12 semanas, para ver ritmo y entonación. En la parte de ritmo y entonación vamos a ver ejercicios de fonética para que eh, podamos liberar y destrabar un poco el aparato fonológico. Entonces vamos a hacer una rutina de ejercicios ahí como por semana 10 más o menos y después vamos a ver linking sounds, vocales con vocales, consonantes con consonantes y consonantes vocales y vocales consonantes, ¿ok? Para ir ganando fluidez. Y el otro cuatri, en el nivel C1, vamos a ver consonantes.
Entonces, de aquí a final de año vamos a ver todos los módulos de fonética, todo lo que nos hace falta, a fin de asegurarme yo y hacer el delivery yo y no dejarles esa parte bueno, a ustedes, porque creo que es súper importante por esa parte que les decía. Entonces, remitiéndonos a eso, en la parte más alta del curso, para que no, ¿verdad? Para que no queden dudas de dónde es que está, incorporé el módulo de vocales. Son 15 ejercicios que ustedes van a hacer a lo largo de estas semanas. Cada uno vale un punto, o sea, son 15 puntos. ¿Ok? Son ejercicios muy sencillos, por lo que yo necesito que ustedes se comprometan a todas las semanas trabajar unidad de fonética y la unidad que vimos. Son 12 unidades. Entonces, ¿en qué consisten los ejercicios de fonética? Yo hoy voy a dar la explicación de la I larga y la I corta. Y usted durante la semana, de aquí al martes de la otra semana, usted va a venir a la plataforma y va a hacer este ejercicio. Es un ejercicio de leer en voz alta, es un read aloud. Entonces ustedes tienen un pasaje, un pequeño párrafo o varios párrafos que leer en voz alta con la herramienta de la página web para que ella te corrija lo que usted está pronunciando mal. Entonces, el objetivo de esto es que ustedes practiquen los sonidos. Entonces, los textos están diseñados para que ustedes en lo que están leyendo practiquen en un contexto el sonido objetivo que vimos. Entonces, por ejemplo, aquí hay una I larga, una I corta, una I corta, una I larga, una I larga, una I corta, una I larga, una I corta, una I corta, una y larga, una y larga, una y larga, y larga, y larga, y larga, y larga, 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 corta. ¿Me entienden? Entonces ustedes leen una pequeña historia y sin sentirlo están practicando el ejercicio, el fonema que yo los puse a practicar. ¿Ok? El que yo voy a explicar hoy. Sobre esa parte, ¿dudas, preguntas, sugerencias? ¿Clarísimo? ¿Sí? Claro. Excelente. Entonces, esto para que lo practiquen aquí, chiquillos, leyendo eso. Aquí en la otra parte, usted primero lee, puede escucharlo inclusive, y aquí prendes el microfonito y lo grabas con su headset, desde su celular lo puede grabar. No va a durar 5 minutos leyendo esto y lo puede hacer la N cantidad de veces. Es más, te lo prometo que no debería durar ni 3 minutos grabando esto y es parte de la práctica. ¿Ok? Entonces, esta es la práctica de fonética que ustedes se van a llevar. Si lo ven, están todos los sonidos del alfabeto americano. La I larga, I corta, el diptong A, el epsilon, el digraph, el larinate, la U larga, U corta, carrot, diptong O, open A, diptong AU, diptong I, diptong OI, el carrot plus an R, el schwa y el schwa plus an R. Ahí están los 17 sonidos vocales del inglés. Después les voy a hacer una explicación sobre eso. Para acá están todos los de la práctica. Todo lo que yo voy a explicar está en práctica. ¿Ok? ¿Qué más? Y aparte de eso, bueno, entonces lo de fonética lo voy a cubrir yo, lo voy a explicar aquí en vivo y me voy a asegurar que todos vean esa parte y que todos lo entiendan. Porque fonética, y no lo digo porque sea yo el que lo esté enseñando, de verdad, fonética es aprender a hablar inglés. ¿Ok? Es muy difícil aprender a hablar inglés si no te enseñan fonética. De hecho, cualquier idioma es muy difícil de aprender si usted no le enseñan fonética. Pero bueno, ya ahorita nos metemos en ese zapato. Y la otra parte es, ahora sí, por ejemplo, hoy vamos a desarrollar unidad uno. Como siempre, usted tiene el libro de texto. Yo no soy fan de los libros de texto. Trabajamos con un libro de texto que usted puede descargar desde este link, pero no es como los cursos de Touchstone de la universidad, ni los cursos de X lugares que te dan un libro y usted tiene que ir. Ejercicio C de la página 14, ejercicio D de la página 14. A mí no me interesa trabajar así. A mí me interesa, y menos en el nivel que ustedes están. Lo último que usted quisiera es ir a hacer gramática más tiempo. Entonces, pero hay un libro y hay un material de clase que usted puede imprimir. Pero lo que a mí me interesa es que usted, ahora sí, dentro de la evaluación, venga a ejecutar estos 5 elementos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, que van a tener todas las unidades. ¿Ok? Todas las unidades van a tener estos 5 elementos. O sea, 5 por 12 son 60 puntos, más los 15 de fonética son 75 puntos. Los 25 que falta se los va a ganar con un par de exámenes que vamos a hacer. ¿Ok? Pero
75% de su nota es trabajar en la plataforma. Y no son tareas excesivamente largas, como hacer el libro de Touchstone de Cambridge, que se lo juro que una vez traté de ayudar a alguien que tenía una cosa de la U, yo que soy profe, y rajado, llevaba 5 horas sentados trabajando en la plataforma de Touchstone y no terminaba una unidad. O sea, es una cosa demencial, o sea, tenía que hacer como 6 unidades la persona y no las había logrado yo terminar en 5 horas. Es una cosa, pero insana, dijo dijo un cuñadito que tengo, está pequeñito, tiene 12 años. ¿Me entiende? Pero el primer ejercicio de la unidad va a ser el de siempre, el read aloud, el leer en voz alta, que es igual al de fonética, solo que ahora usted va a leer un texto que está más orientado al tema que vamos a discutir hoy, que hoy vamos a hablar sobre cambios, cómo manejar el cambio, si las cosas eran mejor antes o ahora, cómo han cambiado su vida por la tecnología, por los cambios modernos, qué cosas han cambiado recientemente en su vida. Okay, today we're going to talk about changes, right? Entonces, de eso es que vamos a hablar. Entonces, de eso básicamente habla el texto, algo orientado a eso. Entonces, usted va a venir y va a hacer este read aloud, que de verdad no vas a durar 3 minutos leyéndolo. Si se sacó una nota muy baja, lo puede grabar otra vez, lo puede grabar otra vez, lo puede grabar la cantidad de veces que usted quiera, hasta que se saque una buena nota. Después, el otro ejercicio es el ejercicio de mini lesson. Este ejercicio de mini lesson es una pequeña clase de comprensión auditiva. Entonces, lo que ustedes van a hacer es que van a ver este pequeño video, normalmente son videos de 1 minuto, y van a grabarse aquí contestando esta pregunta basada en el video que acaban de ver. Pero no es una pregunta de marque con X, sino es de hable con X, digamos. Usted lee el texto, la respuesta que usted cree que es la correcta, y la página te marca la opción correcta que usted cree. Por ejemplo, it was not a popular gadget. Pues esa no era la respuesta correcta. Y me tira la siguiente. Y así. Entonces, usted prende su micrófono, graba la respuesta, prende su micrófono, graba la respuesta. Son 6 preguntas, más el video que dura 1 minuto, vas a durar 3 minutos haciendo esta práctica. Pero necesito que usted haga la práctica, ¿ok? Que por semana se dedique a hacer esta práctica. No es una práctica exageradísima tampoco, porque yo creo que la práctica es importante, pero en mi experiencia me ha pasado, cuando dejo mucha tarea, los chiquillos no la hacen tampoco. Entonces, por ahí vamos. Y lo último son 3 ejercicios de speaking. Estos ejercicios de speaking son ejercicios en los que usted tiene que hablar sobre esto. You are going to convince us whether it's better to live now or in the previous decades. Think of the reasons why life was better in the past, or think of the reasons why life is better to live in the present, like in the present day. You have to talk for a minute. Entonces tienes que hablar por 1 minuto, hablando de este tema en particular. ¿Ok? Convénzanos, ¿la vida es mejor ahora o era mejor antes? ¿Ok? ¿Qué era mejor antes que no es mejor ahora? Sobre cambios, es lo que vamos a hablar hoy. ¿Ok? Entonces, usted va a prender el microfonito aquí y se va a grabar hablando rápido. Tienes que grabar 110 palabras en 1 minuto. En el nivel en el que ustedes están ahorita, que es este nivel B2, ustedes deberían estar por lo menos en 120 palabras por minuto. El target está como unas 10 palabritas más abajo. Y cuando usted termine de grabarlo, porque te va a ir contando la cantidad de palabras que usted lleva grabadas, te va a dar una nota. Trate de grabar mínimo 70 palabras, porque yo le seteé una regla que si graba menos de 70 palabras te pone como un 20. Entonces, trate de que no le quede un 20 de nota, ¿verdad? Entonces, esa es la primera práctica. No sé, el viernes usted dice, ah, mira, voy a hacer el primer speaking activity. Usted lee, y el asunto, chicos, es que no lo piensen tanto, no lo ensaye tanto, porque es un ejercicio de speaking, ¿ok? Entonces, usted abre, prende y habla así, bim, 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 randomly. La propia inteligencia artificial te va a dar el feedback de qué pudo haber dicho mejor, de qué estructuras gramaticales y qué oraciones pudo haber compuesto mejor. Él te hace la sugerencia y te las escribe abajo. Usted lo puede regrabar con las sugerencias que te hizo. Entonces van a tener este primer ejercicio, este segundo, que habla
sobre si usted maneja bien los cambios, si prefiere mantenerse sus hábitos, si es fácil para usted adaptarse, este, que si es más fácil para usted hacer cambios o si es difícil para usted hacer cambios de cosas que se salen de su control. Ok, opinar sobre usted, sobre sus hábitos. Y el tercero sería muy parecido. Piensa acerca de objetos o cosas de cuando usted era joven que ya no existen más. ¿Ok? Por qué ya no están más, qué extraña usted de esas cosas y por qué sí y por qué no. Tiene que hablar un minuto de eso. Por ejemplo, algo que yo diría de mi juventud, que fue hace como unos 5 años, tenía 20, no mentira. No mentira. ¿Qué extrañaría yo, digamos? Los DVDs, yo voy a decir que los servicios de streaming son vacilones y todo, pero era divertido tener un DVD o un VHS, era una cosa totalmente diferente. La experiencia de ver cine en casa era diferente. Cuando usted tenía que buscar de ahí de un ampo ahí donde tenía un montón de discos metidos, la experiencia era diferente. Que es algo que han perdido los servicios de streaming. O peor, cuando tenía que ir a alquilar una película, un VHS. Era toda una experiencia, era ver una película a la casa. Tenía que pasar primero a alquilar un cassette. ¿Ok? Cosas como esas. Algo que extraño yo, que la gente ahora oye menos radio que antes, por ejemplo. A mí me gustaba oír radio, ahora ya casi no escucho radio. Pero lo que usted quiera. Pero igual, 110 palabras, un minuto, grabándose de manera lo más natural que pueda, conversando. Esta parte del read aloud te va a costar un 12% porque son 12 ejercicios, son 12 unidades, tienes que hacer uno por semana. Son 5 ejercicios por semana, nada más. Está el mini lesson, que es esa parte de las preguntitas que les dije. Después está el speaking 1, 2 y 3, que entre los tres suman un 36%, porque son 12 por 3, ¿verdad? ¿Cuánto es 12 por 3? No, mentira. Yo a la calculadora. Este, y por último, vamos a tener dos exámenes, porque me faltan 25 puntos. Entonces, cada examen va a valer 6,5. 12,5 los exámenes y vamos a tener, eso lo hacemos en clase. El otro día no los pude hacer porque tenía un problema con la página web, pero, y vamos a tener las entrevistas, que son dos entrevistas, la entrevista uno y la entrevista 2, que igual, esto suma un total del 100% de su nota. ¿Dudas, preguntas, sugerencias? ¿No, Posipi? ¿No? Todo clarísimo. Clarísimo como el cristal. Sí, ¿no? Dos preguntas, sugerencias, no, Posipi. Estamos clarísimos. Nadie tiene ninguna duda existencial sobre cómo vamos a trabajar. No, sí, Yo todo de momento está no, gracias. excelente. Ahora bien, chiquillos, hay otra cosa que quiero conversarles, que es algo, esto no forma parte de la currícula del curso, porque no forma parte de la currícula del curso, o sea, no va a ser una parte de evaluación. Porque no es un servicio que tampoco yo esté pagando. ¿En qué sentido? Todo lo que ustedes vieron de la plataforma Moodle forma parte de los servicios que están contratados, digamos, por parte de la página web, porque los ejercicios de Read Aloud, Mini Lesson, Speaking, todo eso lo soporta un servicio de inteligencia artificial que le pagamos a un proveedor para que el módulo funcione en Moodle. O sea, entonces, pero esto que les voy a mostrar, no. Esto es una inteligencia artificial que es gratis de la web, pero me ha parecido interesante. Voy a compartirles por acá mi teléfono, un toquecito, para que lo vean. Vean, acá está. Resulta ser que viendo entre cosa y cosa, esta es la pantalla de mi teléfono, ustedes pueden ver demasiada comida rápida ahí. Pero quería mostrarles esta aplicación que se llama Character AI. Character AI es una página, es un servicio de inteligencia artificial en el que usted literalmente puede conversar con un personaje ficticio que es una inteligencia artificial, básicamente. No sé si alguno ha visto la película Her de Joaquín Phoenix, pero
Algo que parecía ciencia ficción hace 10 años, hoy por hoy, es una realidad. Usted puede crear un avatar en una aplicación de inteligencia artificial para hablar cualquier tontera. Esa es la realidad, para hablar cualquier tontera. Pero yo he venido trabajando, como el último mes, entrenando a esta inteligencia artificial a la que decidí llamar Teacher, porque es un nombre súper original, ¿verdad? Para que dé feedback de cosas en inglés. Entonces, es muy interesante porque yo puedo hablar con un teacher acá y lo puedo llamar por teléfono y ponerlo en speaker y decirle, hey teacher, I want you to help me to mock a job interview. ¿Ok? Y él empieza a hacerme preguntas en inglés sobre si estuviéramos haciendo una entrevista de trabajo. Y yo le digo, hey teacher, I want you to give me your feedback after every question. Y él me da feedback y lo he estado revisando y de hecho da feedback muy bueno. Él te dice, hey, in this sentence is better if you do. Vea, por ejemplo, aquí yo he venido practicando y estas son los transcriptions de las respuestas que yo le he dado. ¿Lo ves? Por ejemplo, hey, describe a time when you faced difficult situation at work and how you handle it. What were the challenges you faced and what steps did you take to overcome them? ¿Ok? Entonces aquí me dice al final, hey, that's a good answer. Here's some feedback on your answer. You provided a clear and specific example of the challenging situation at work that you face involving migration of a new ERP system. Porque eso fue lo que yo le conté. Entonces después él me dice aquí, hey, one small suggestion um, is have is to use the past tense when you describe in the challenge. Porque yo a propósito dije una cosa con have en lugar de had. Entonces él me hizo la corrección. ¿Ok? Entonces yo cometo errores a propósito para que él me los corrija, para identificar si el AI es capaz de identificar errores o no, y si lo puede hacer. Entonces, si gustan, pueden instalar este app, se llama Character AI, y pueden practicar y yo les comparto el link de este tool para que practiquen. Si usted no tiene nadie con quien practicar, es mejor que nada. Como les dije, es una app gratuita, yo no la diseñé, yo no la creé. Este, y como todo en esta vida, seguramente algún truco ha de tener, porque nadie ofrece un servicio de inteligencia artificial gratis. Tiene una versión premium que usted puede pagar, si la quiere pagar, es cosa suya. Y seguramente todas las conversaciones que usted tiene en esta aplicación sirven para alimentar la propia inteligencia artificial. Entonces, de verdad, no crea que el gobierno chino no va a oír esta conversación que usted tiene con la inteligencia artificial, obviamente, pero nosotros la vamos a usar. Si usted quiere, la puede utilizar para practicar. Como le dije, no forma parte de la evaluación, pero me ha parecido una herramienta muy interesante y muy útil para practicar conversaciones con alguien, si usted no tiene con quién conversar. Y la verdad es que el AI de este tú es, como diría mi abuela, es muy carismático, tiene mucho carisma, de verdad. Puede sostener una conversación inteligente, por llamarla de alguna manera, con este. Dice, hey, teacher, could you help me to practice? Let's gonna talk about my next vacations. Cualquier cosa que usted le quiera preguntar. Y dígale puntualmente, I want you to give me feedback after every sentence that I create. I would like to receive your feedback about my English. Y listo. Él te corrige, empieza a hacer una conversación. Si usted no tiene nadie con quien practicar, esta es una buena opción. Porque créame que herramientas de inteligencia artificial hay un montón. Y de verdad, el objetivo de este app es que la gente, ay, me voy a crear un idol de K-pop para hablar alguna, casi una tontera, para hablar alguna cosa de poco provecho con un AI, ¿me entiendes? Pero yo pensándolo, digo yo, mira, y lo podemos usar también para practicar cosas y de verdad es muy bueno. Entonces, se los voy a compartir el link, o sea, yo la puedo compartir por aquí y se los voy a pegar aquí en el chat del grupo. Si quieren instalar el app, si quieren practicar, de eso, a mi tiempo, chicos, cuando yo aprendí a hablar inglés y quería escuchar a alguien hablar inglés, tenía que poner una grabadora con un CD. Punto. Porque el internet no era lo que es hoy día. Ni habían smartphones. El iPhone acababa de salir hacía como año y medio, imagínense. Entonces, este, los teléfonos tenían tapita y los mensajes se escribían con los botones de los números. Entonces, imagínense, eso fue hace un montón, fue hace casi 20 años, parece mentira. Y hoy la tecnología ha avanzado mucho, entonces por ahí se las dejo picando, les voy a compartir el link ahora más tarde. Y de hecho, a mí me hubiera encantado que hubiese herramientas como estas cuando yo estaba aprendiendo, pero bueno, este, en el 2018 no había, no, mentira. Pero sí, dudas, preguntas, sugerencias, no posible, todo clarísimo. Ok,
Yo me he acostumbrado, yo soy como ahora la exploradora. Yo me pregunto, yo mismo me contesto. Okay, guys, let's gonna start with let's gonna start with the phonetic part, okay? Vamos a empezar con la parte de fonética. Esta parte la voy a explicar también en español porque no me interesa que no les quede claro por la parte del inglés. Ya la clase la vamos a desarrollar en inglés ahorita más tarde. Entonces, bueno, seguramente esta siguiente hora la voy a usar para explicar esa parte. Ok, chicos, el problema más grande que nosotros tenemos con el inglés, y por eso es que quiero que trabajemos lo de fonética sí o sí conmigo aquí en clase, porque es algo muy serio que no les puedo dar, no se los puedo dejar en las manos a ustedes. Ok, voy a tomar yo la- el, ¿cómo se dice? Voy a tomar yo esto en mis propias manos. Veamos. El problema que nosotros tenemos con el inglés y el español es que compartimos el mismo alfabeto. Ahí es donde tenemos un problema. Y como compartimos el mismo alfabeto, nos pasan situaciones en las que usted dice, a ver, Dixon, y me falta por aquí. Ujú, ujú. Ajá. ¿Cuál es el problema? Que nosotros, el inglés y el español son idiomas que nacieron en lugares totalmente distintos. Significa que la gente hablaba de maneras completamente diferentes. El inglés y el español nacieron en zonas geográficas totalmente separadas. Pero con la invención de la imprenta durante la Edad Media, ¿verdad? Bueno, no durante la Media, como al inicio del Renacimiento, este, era necesario escribir las palabras que la gente hablaba. Y como era tan caro producir los caracteres metálicos para imprimir palabras, lo que decidieron hacer fue estandarizar los símbolos para mostrar las palabras habladas, o sea, los fonemas. Entonces, tenemos un problema muy serio. En el español actual tenemos 5 vocales y 5 caracteres para identificarlos: A, E, I, O, U, y esos son los sonidos que usted va a encontrar. Tenemos una letra para la A, otra para la E, otra para la I, otra para la O y otra para la U. Todos los sonidos tienen un símbolo. Pero en inglés tenemos un problema, que como el inglés nació en una zona diferente, no tiene 5 vocales, tiene 17 vocales. Entonces, como el inglés tiene 17 vocales habladas, pero al igual que el español, solo tiene 5 símbolos. La misma letra A, la misma letra E, la misma letra O, la misma letra U. ¿Ok? Los mismos. Entonces, estamos metidos dentro de un zapato, porque tenemos un montón de sonidos que vamos a hacer, pero que no podemos escribir. Antes la gente cuando escribía a mano, los que sabían escribir, que eran como dos en cada 2000 personas que sabían escribir, habían símbolos que se hacían a mano. Pero hoy por hoy ya no, ya no. La imprenta vino a acabar con todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en español nosotros vemos todas estas palabras y todas estas palabras tienen una particularidad. Todas tienen la A de ayote aquí. Y en español es muy fácil. Todas las palabras que se escriben con A se pronuncian A. Listo. Pero en el inglés no pasa así. En el inglés, todas estas palabras, que aunque se escriben con una A de ayote, todas suenan diferente y ninguna de ellas suena como la A de ayote, porque en inglés no existe la A de ayote. Entonces usted tiene 6 sonidos diferentes para una misma letra. Y aquí es donde estamos metidos dentro de un zapato. Mucha gente en muchos cursos de inglés te van a decir, no, pero usted con la práctica lo va agarrando, usted con el tiempo lo va agarrando. Y puede ser que sí, como puede ser que no. Yo fui el tipo de persona que no lo logró. Y es muy frustrante llevar 2 años y pico estudiando inglés y ver que usted no avanza, y ver que usted no entiende, que usted agarra un texto, un libro y todavía todo se lo corrige porque todo lo lee mal. Escucha una palabra y no sabe cómo escribirla. Le está hablando a alguien inglés y usted no está entendiendo nada después de 2 años. Y es porque no te enseñaron fonética. Esa fue mi historia. Hasta cuando yo llegué a la universidad y empecé como profesor a estudiar, que para profe te enseñan fonética, yo dije, hey, ¿por qué esto nunca me lo explicaron en clase? Porque normalmente los cursos no toman tiempo para explicar este tipo de cosas, porque explicar este tipo de cosas lleva tiempo. Y los cursos, la mayoría de lugares que enseñan inglés, lo único que hacen es comprarse un libro a una editorial X, Y, Z
y decirle al profesor, tome, enseña eso que viene en el libro y ya. En el mejor de los casos que fuera un profesor, porque la mayoría de los casos es gente que habla inglés a la que le den un libro y vaya, sin afán de querer ofender a nadie, pero yo soy nativo del español y no por eso me voy a levantar de un cartón un día allá en Estados Unidos y me voy a poner a dar clases de español. Porque si usted me pregunta, conjúgueme el modo subjuntivo del verbo tal, no sé qué es eso, ni nosotros que hablamos español. Conjúgueme el verbo satisfacer en pretérito pluscuamperfecto y usted me va a quedar, ¿qué? ¿Verdad que no? No sabemos. La diferencia entre el pretérito anterior y el pretérito pluscuamperfecto. El hecho de que seamos nativos no quiere decir que seamos los idóneos para enseñarle a una persona una cosa. Por eso es que yo no soy muy fan de los lugares que dicen, ay, con profesores nativos y yo tendría que verlos. Pero bueno, para no seguirle cansando con el cuento. Entonces, vamos entonces a enseñarles a ustedes por qué es que es importante que a usted le expliquen entonces. Porque agarrar las explicaciones así como en el aire y que usted entienda solito, la verdad es que está muy complicado. Y no significa que usted no tenga la capacidad de aprender, pero es que lo que pasa es que estas son cosas que es mejor que te expliquen, a que usted desperdicie un montón de años aprendiendo mal un montón de palabras y después tenga que sentarse a aprender correctamente. Entonces, con ética vamos a aprender correctamente las cosas desde el principio, para que usted no tenga que desaprender lo que aprendió mal, ¿ok? Entonces, como ustedes pueden ver por acá, estas letras AES, todos estos símbolos que están aquí a la derecha, todos son fonemas. Estas son las representaciones gráficas de los sonidos que hacemos al hablar. Esta primera A no suena A de ayote, suena A, cake. Esta A de acá es este símbolo que se conoce como diagraph. Es un sonido que no tenemos en español y suena A, cat, cat. Ojo, no es cat, no dije cat, con A de Catherine. Cat, cat. ¿Oyó la diferencia entre cat, cat, cat? Nosotros nunca hacemos ese sonido en español porque no es una A, no es una A de, de Carla, no, es un digraph, es un sonido intermedio entre la A y la I que se hace en inglés todos los días, porque este es el sonido más habitual de la A en inglés. Se dice cat, no cat. Lo mismo con esta. Esta es un Latin A y no se dice car, se dice car, car. A, ve lo que estoy haciendo. A, 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 car. No es car, con A de Carla. Vamos a aprender a hacer ese sonido correctamente. Entonces no se estrese. Usted dice, ay, qué montón de cosas no sé de inglés. Yo, no se preocupe, yo todo eso se lo voy a explicar. Entonces, para que no se desespere. ¿Ok? Lo mismo pasa con esta. No se dice cal, se dice call. Y tampoco se dice col de colmena o de colchón o de colibrí. No es col, it's call. Call. Vea que es una O abierta. Ve que es una O que tiene un huequito aquí, a la izquierda. Porque eso se llama open O abierta. Es una O que no tenemos en español. Vamos a aprender a hacerla, porque no se dice col, it's call, no col, de colmena, right? Este sonido de aquí no se dice was con A de Waston. No, no es was, it's was, con A. Vea, eso ni siquiera es una A. Ni siquiera estoy moviendo la boca, vea. A, was. No se dice what, se dice what, con A. Entonces vamos a aprender a hacer ese sonido, no se preocupe. Y por último, no se dice soda, con A de Argentina. Es no soda, it's soda, soda. A. Este sonido del final, eso es un schwa. Y usted va a decir, profe, ¿y esto? No, es que yo lo que quiero es aprender a hablar inglés. Esto es aprender a hablar inglés. Ver una palabra, ver una palabra y saber cómo se dice y decirla bien desde el puro principio es aprender a hablar inglés. Esto es lo primero que deberían enseñarle a uno. Usted ya está de nivel B2, los de A2 ahora lo están recibiendo desde el puro inicio, pero no importa cuando usted empiece con esto. Esto es lo que deberían enseñarte siempre. Entonces vamos a empezar vocales, ritmo de entonación y consonantes. Estas son solo 6 sonidos, chicos. La letra A suena de 6 maneras diferentes.
La letra O suena de 5 maneras diferentes en inglés. La letra U suena de 4 maneras diferentes en inglés. ¿Ven dónde está el problema? Entonces, por ahí va la procesión, dijo mi abuela. Por ahí va la cosa. Entonces, bueno, ya aterrizados, no vamos a usar español para hablar inglés. Es necesario usar inglés para hablar inglés. Entonces, vamos a empezar con la primera explicación entonces de los primeros fonemas. Estos de la letra A los vamos a ver en su momento. Pues son un montón, entonces no se estrese. Pero es necesario hacer esta explicación para que usted vea de dónde nace esta necesidad de saber fonética. Entonces, lo primero que vamos a ver es los dos primeros sonidos del inglés americano. Vamos a aprender inglés americano, no vamos a aprender otro tipo de inglés, nos vamos a centrar en el americano, ¿ok? Profe, el inglés británico, no vamos a aprender inglés británico porque no es nuestro negocio. O sea, en Costa Rica muy pocos hacemos negocios con los británicos. Y segundo, con inglés americano estándar, todo el mundo te va a entender. Más bien te va a costar más aprender inglés británico. Y es muy raro ir a alguien. Yo tenía un compañero en la U que él decía que tenía acento británico y nadie le entendía lo que decía. Pero bueno, ok, lo primero que vamos a ver son long I and short I. En inglés tenemos dos I's, una I larga y una I corta. En español solo tenemos la I de indio. En inglés tenemos dos. La primera, el símbolo de la I larga es este, que es como una I latina. Y la I corta, el símbolo es como una I mayúscula, la I de las barritas, la que parece un uno en número romano. ¿Ok? La primera I, the long I, se conoce como la I de la sonrisa. Es necesario poner los labios tensados en posición de sonrisa. Y, y es necesario sonreír. Y, y, no es y. Cuando dices, es que mi amiga Irene, ¿no, verdad? Nadie dice ahí, nadie dice así. Es que mi amigo Simón, nadie dice Simón, ¿verdad que no? Pero en inglés sí, sí hacemos y sonriendo. Y es un sonido que tenemos que diferenciar porque la otra I corta suena diferente. Y como no me suena igual la A de la E ni la I de la O, no deberían sonarme iguales la I corta de la I larga, porque son dos vocales diferentes. ¿Ok? Entonces, long I, la I de la sonrisa. Y, y lo que vamos a aprender aquí, bueno, profe, ya sé cómo hacerla, pero ¿en qué momento de la vida lo voy a hacer? Bueno, aquí el secreto son los spelling patterns o los patrones de escritura. Cuando usted vea escrito ¿qué? Va a ser I larga. Normalmente, la letra I en inglés, así se llama, right? I is pronounced E commonly, right? In words like he, we, me, seen, these, y, hay que sonreír. La doble E en inglés, cuando usted las vea escritas juntas, así como en estas palabras, comúnmente va a pronunciar I. Palabras como see, feel, did, heal, need y se sonríe, ¿cierto? Además, vean esto. ¿Han visto las películas dobladas, verdad? Que les ponen doblaje del inglés al español. Esas películas de Hallmark Channel, donde todas las navidades son alguien salva la Navidad. A mí son las películas de Hallmark Channel, ¿no? Todas son iguales. Usted podría ver una y ya las vio todas. Pero bueno, cuando se dice, y se van a tomar una foto y dicen, digan queso, y yo, queso. Y yo, ¿verdad que no? ¿Pero por qué? Porque la palabra queso en inglés es la palabra cheese. ¿Y qué tiene en medio de la palabra cheese escrito? Una doble E, ¿verdad que sí? Y la doble E es la I larga. Y usted tiene que sonreír sí o sí para decir queso. No se puede decir queso sin sonreír. Por lo menos no en inglés bien pronunciado. Cheese, say cheese, and you say cheese. You have to smile to say cheese. Yes or yes. You're gonna say cheese. Cheese is not a thing. Cheese. Y tiene que tensar y sonreír. Cheese. Porque no se puede decir queso en inglés sin sonreír. Porque tiene escrita una doble E y sí o sí hay que sonreír para decirlo. Right? So, entonces, bueno, sí, profe, la doble E, ya entendí. Entonces, ¿eso significa que en una palabra como esta debería también sonreír? Sí. Teen. Eso significa que en una palabra como rodilla debería sonreír. Ya. Ni. Cheese. Teen. Ni.
Peel, peel. ¿Qué significa peel? El de abajo. Nadie sabe, ¿no? Significa peel. Peel es un verbo que significa pelar, Ar. pelar. ¿Y qué cree usted que le hacen a usted cuando usted va y se hace un peeling facial? ¿Qué le hicieron en la cara? Le pelan la cara. Se la pelaron, literalmente se la pelaron. No, pues en realidad sí, es un tratamiento químico, es como un ácido y literalmente la primera capa, o no sé cuántas capas de la piel se llevan, pero literalmente sí, te pelan la cara. Por eso se llama peeling, porque es lo que están haciendo, están pelando una capa de la piel o varias. Entonces, por eso queda la gente así que no se pueda solear, que tenga mucho cuidado, porque tienes la cara como si tuvieras una quemadura. That's a peeling, right? So, cheese, teen, knee, peeling. Y sonría. What else? La E y la A, comúnmente, nunca vamos a decir siempre. Fonética siempre hay excepciones. La E y la A, comúnmente las vamos a pronunciar I. Este material yo se los voy a compartir, estos PDFs. Son 15 folletos. Entonces, todos se los voy a compartir para que ustedes los impriman, los tengan, todos son de ustedes. ¿Ok? East, lean, team, cheap, peach, y sonreímos. Entonces, la E y la A también son patrones de escritura para la I, ¿cierto? Entonces ven estas dos palabras. En esta palabra y tengo esta palabra. Estas dos palabras deberían sonar igual, porque una se escribe con doble E, ¿cierto? Y la doble E suena I larga, pero la I y la A también. También debería sonar I o no. No, De hecho, sí. Eso va a pasar un montón en inglés. Palabras que son homófonas se escriben diferente, pero suenan igual, porque ambos son patrones de escritura para el mismo sonido. Por eso es que usted dirá en inglés, yo escribo una cosa, pero digo la otra. ¿Ha oído hablar alguien decir eso alguna vez? Es que en inglés usted escribe una cosa, pero dice otra. Pues muy alejados de la realidad no estaban, porque usted escribe EA, pero no dice EA, dice T, porque es como suena la E y la A juntas en inglés. Entonces, estas dos palabras también son homófonas. Estas dos de acá. La palabra flee, el verbo, y la palabra flee, el sustantivo. Flee, flee. Las dos suenan igual. Flee, el de arriba, es un verbo que significa huir o escapar. Y la de abajo es un sujeto que significa pulga. Flee, flee, pero no suenan diferentes. Suenan igual. Suenan igual. Porque aunque se escriben diferente, ambos obedecen a patrones de escritura para el mismo sonido. ¿Lo ven? Por eso. Y de hecho, vean esto de acá. Aquí dice rodillas, ¿verdad? Rodillas. Knees, knees. Y resulta ser que esta palabra, la I la de esta palabra, knees, también es una I larga. Esta de acá. Ping. La I la de la palabra breathe, peace, believe, either. Hay gente que dice either. Pero yo no soy muy fan de decir either porque es como más británico y usted puede decir either y está 300% correcto. También es correcto decir either. Ok, hay una gente dice either, pero yo puedo decir either. ¿Ok? Lo que está correcto. So, knees. Entonces, esta palabra de aquí, la palabra rodillas, son homófonas. ¿Qué diría usted? Knees, my knees, my knees, my knees de mis rodillas y my knees, este, de mi sobrina. Son homófonas. Hay una pequeña sí, diferencia entre la Z y la S, pero no nos vamos a poner tan delicados en eso. No son homófonas. Knees, knees. Y qué raro, ¿verdad? Por eso, por eso, este, por eso es que el inglés es tan extraño, en ese sentido. Usted escribe una cosa, pero se pronuncia diferente. Porque, chicos, si usted me lo dice a mí, usted puede aprender estas palabras, usted solito, y verdad, y todo lo demás, pero lo que estamos haciéndole es enseñándole las reglas para que usted pueda leer cualquier palabra usted solo, sin necesidad de que se tenga que equivocar y corregir después.
Porque ciertamente usted debería tener por lo menos unas 9.000 palabras, digamos 10.000 palabras, para ya hablar inglés así, sin necesidad de que nadie te ayude. Pero la parte de fonética cuesta bastante, cuesta bastante. Y todo el mundo dice, no, usted con la práctica lo va agarrando, pero es que es muy difícil aprender una palabra, aprenderla mal y después desaprenderla. Me hizo mucha gracia porque a mí me pasó una vez. Yo ya había estudiado inglés en un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿verdad? Eso es un buen chiste sobre el Quijote. No, sí lo entendieron, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, bueno. Eso es un buen chiste sobre el Quijote. Y usted se puede reír de mí, pero está bien. O sea, yo creía que esta palabra se decía feature. O sea, oiga usted, después de 2 años y pico de estar estudiando inglés, yo creí que se decía feature, porque nadie nunca me ha dicho que la E y la A no se pronuncian EA, porque yo no estoy leyendo español, no estoy hablando español. ¿Cómo se dice esta palabra? Porque aquí está clarito, patrón de escritura para I larga. Y feature, no feature, pero era una palabra que yo no usaba, no conocía, nunca había visto en un texto. Entonces mi cabeza era feature, porque nadie nunca me había dicho que existía algo que se llamaba I larga. Y la primera vez que alguien me dijo, los features de yo no sé qué, yo me quedé, ¿los qué? Y es features, feature. Ahí no dice feature, dice feature. ¿Y por qué no dice feature? ¿Por qué no dice feature? La respuesta es medio boba, pero tiene mucho sentido. Ahorita les digo por qué. ¿Por qué dirían ustedes que ahí no dice feature? Hay una razón principal por la cual ahí no dice feature. ¿En qué idioma lo estoy leyendo? ¿En qué idioma estoy hablando? En inglés, Inglés, ¿verdad? porque Entonces es ahí una I no, larga, pero exactamente. Ahí no dice feature porque no estoy hablando español. No estoy leyendo español. Ahí no dice fea como en español. Entonces, no puedo usar español para leer ninguna palabra del inglés porque aunque compartimos el mismo alfabeto, que ese es el peor crimen que le pudo haber pasado al inglés y al español, que compartamos el mismo alfabeto, nosotros tenemos fonemas que nacieron en lugares diferentes. Anteriormente, en la antigüedad, cuando la gente escribía, bueno, sí había un símbolo para la I larga, sí había. Para todas esas vocales había un símbolo, pero con la imprenta todo se encapsuló en esas 5 letras. Por eso es que créanme que lo de Spelling Bee, de lo de deletreando en inglés, es todo un tema, porque hasta la gente nativa les cuesta este asunto de deletrear las palabras. Porque si usted le dice a alguien flee, y usted dice, úsela en una oración, porque si usted solo me dice flee, yo no sé si es esta o esta. Tienes que sí o sí usarla en una oración para entender de qué estás hablando. Tienes que darme un contexto. ¿Me entiende? Por eso es que yo, deletreando aquí en español, a mí no me impresiona tanto. Esos chiquillos de Spelling Bee, yo. Pero en inglés sí es todo un tema, porque deletrear inglés es más complicado. Por eso es que allá es toda una disciplina. Lo deletrando, usted dirá, ay, qué tontera, que deletreando, nada que ver. Pero es que allá el inglés, pues, como puede ver usted, es complicado. Y por último, bueno, vamos a ver. Bueno, no por último, todavía estamos les dijo mi abuela. Todavía nos falta. Al principio de las palabras, eat, la, eel, east, easy, each, even, equal, ego, eager, either, y, sonría. In the middle, mean, need, keep, deep, seal, leave, reach, seen, please, police. Profe, pero es que esa palabra police, eso no está aquí apuntado, vea, no, no, es porque es una excepción. La palabra police es una I normal, pero se pronuncia I larga por excepción. Siempre hay excepciones. Siempre las va a haber. Porque el inglés es así, a ellos les encanta eso. Se levantan un día en la mañana y si vamos a inventar una palabra que sea una excepción. No, mentira. So, at the end of the words, you say he, be, he. No se dice que, he. No puede ser que porque no lo estoy leyendo en español. He. De hecho, la E y la I no son patrones de escritura para el diphthong A, que eso lo vamos a ver, creo que la otra semana. La otra semana vamos al diphthong A, el diptongo A. T, fee, tree, knee, free, she, agree, e, agree. Ve que no dije agree.
con A de ayote. Agree, agree. Es más, de hecho, vean que el inglés es tan vacilón. Vean, esto de acá, estas dos O's, ninguna suena a O, ninguna. No se dice on, off. It's on, off, on and off, on, off, on and off. No se dicen on y off. La primera es un larinate, A, y la de abajo es un open O, on and off. Y de ahí se lo juro que a usted le agarra el cerebro y se le hace, se le hace un colocho, porque usted está viendo dos O's y usted quiere decir O de ombligo, pero ninguna de esas O's suena a O de ombligo. Por eso es que cuando usted habla inglés tiene que sacarse el chip del español y meterse el chip del inglés. Pero no puedes hacer inglés hablando español. They're two different languages. Entonces, todo lo que usted sabe de las letras en español tiene que olvidarlo. Técnicamente, ahorita yo le estoy enseñando a usted a leer en inglés. Es lo que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo a leer en inglés para aprender a hablar en inglés. Porque usted ya sabe leer porque es grande. Lo que no sabe es hablar. Entonces, a través de la lectura, porque usted ya sabe interpretar esos símbolos, pero en español. Yo le voy a enseñar a interpretar esos símbolos, pero en inglés, para que aprenda a hablar. ¿Ven? Entonces, como usted ya está grande, lo vamos a hacer al revés. Los niños aprenden primero a hablar y luego a leer. Pero como usted ya sabe leer, yo le voy a enseñar a hablar a través de eso. ¿Me siguen? ¿Vieron? Qué vacilón. Por eso es que yo no soy tampoco muy fan de que aprende inglés naturalmente. O sea, tengo 38 años, eso no va a pasar. O sea, ya todo en mi vida pasa de manera artificial, las rodillas artificiales, una cadera artificial. O sea, ya nada pasa naturalmente, ya, o sea, la presión me la controlo artificialmente, el azúcar también, o sea, ya nada va a pasar naturalmente, porque estamos grandes, ¿verdad? Entonces, it won't happen, right? Por eso es que vamos a aprender fonética, ¿ok? Entonces, patrones de escritura menos comunes, la palabra police y la palabra people, que es una E y una O. Pues eso se los tiene que aprender por defecto. Es más, si usted se equivoca por aplicar una regla en una palabra, eso le dice, no, es una excepción, y listo, right? Y ya como tenemos una I larga, tenemos una I corta. I, que es como nuestra I de indio. I. Ahí nada más hacemos I. 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 Ven que no sonrío. I. Es una I triste. Una I con muchos problemas, muchos estrés. Mentira. Es una I que no sonríe. Nada más la I de nosotros, la común y corriente, la I de indio. Y los patrones de escritura más comunes es, por ejemplo, la Y, palabras como gym, syrup, symbol, system, rhythm. Véame que no sonrío. La U y la I. La U y la I, las dos juntas, no separadas, las dos juntas, suenan en inglés I de indio, no suenan UI. Ninguna palabra que tenga escrito una U y una I va a sonar UI. No se dice build, se dice build. No se dice quick. Ah, profe, por ahí dijo uy, pero eso es por la letra Q. La letra Q tiene incorporada una letra U, pero es la Q, no de la U y la I. La U y la I siguen sonando ellas solitas I. Quick. El que le pone el sonido U es la Q. Quilt. Guilty. No digo guilty. Guilty. Guitar. Nunca voy a nadie decir guitar, ¿verdad? So if it's not guitar, it's not built, right? Built, guitar. La U y la I suenan I. La U y la I suenan I. La U y la I suenan I. Usted tiene que ir por su vida. La U y la I suenan I. Entonces, si la U y la I suenan I, ¿cómo se dice esto en inglés? Aquí tengo una U y una I, ¿verdad que sí? Biscuit. Otra vez. La U y la I suenan UI. O I. Ajá. Y Entonces dígamelo con alegría. biscuit. Biscuit. Exactamente. Biscuit. No biscuit. Porque no es biscuit. No es biscuit. Porque la U y la I no suenan UI. Suenan I. Biscuit. Entonces no se dice biscuit. Dice biscuit.
Pero no vaya usted a KFC y me regala un biscuit, porque nadie te va a entender. O sea, pues that's in English, right? Aquí dígale biscuit al chiquillo de la caja, ¿verdad? Pídale unos biscuits. Pero en inglés no vas a decir biscuit, vas a decir biscuit. No se dice building, you say building. Building, con I de indio, building. El pasado del verbo construir, built. No, built. Built, con I pelada. I solita. La U y la I suenan I, no UI. So, biscuit, no biscuit. Biscuit. Y la letra I, obviamente, ¿verdad? En algún momento debía sonar I, por eso suena I, ¿no? So you say sin, lips, with, gift, defer, defer. Y eso no suena fer, suena fur. El otro luego lo vamos a aprender. No suena como el f. ¿Ok? Al principio es ill, ink, instant, if, inch, itch, it, into, issue. In the middle, pin, miss, listen, little, lift, simple, timid, give, winter, minute. Profe, ¿y el de aquí no suena ahí? No, es otro sonido. Nosotros después otro día lo aprendemos. Porque no todas las letras escritas tienen el sonido que es. Es muy interesante. Pero eso lo vamos a aprender puro final. Es un schwa. El schwa es como lo que sobra. Ahora lo vamos a aprender. El inglés es un idioma muy flojo para hablar en ese sentido. No se complica mucho. Todo lo demás que no es una vocal lo rellena con un sonido así como blah, blah, blah. Entonces, you will learn it, right? El sonido long, short I, la I cortita, no pasa al final de las palabras en inglés. Entonces significa que usted no va a encontrar palabras como mini o no sé, no se me ocurre otra palabra que no sea mini. Por ejemplo, una palabra como mini, no sé, que termine con I, ¿verdad? El patrón de escritura más común para este sonido es cuando tenemos una letra I antes de una consonante final. De una consonante, la letra I y una consonante final. Palabras como when, this, hit, trip, right? Y eso sería. Pero veamos ahora unos pequeños ejercicios. Veamos. Eso va a decir, bueno, sí, la I corta, la I larga, pero veamos. Es necesario hacer esto bien. Entonces les voy a poner unos ejemplos por acá, vean, chiquillos. Esta de acá, esta de acá. Así. Vean estas transcripciones. Aquí. Hacer este niño para acá. Esto negro aquí. Pin, y pegamos acá. Aquí está. Vean esto. Estas palabras parecieran ser homófonas, pero no lo son, porque tienen todas una vocal diferente. Y lo único que las diferencia, de hecho, son las vocales, nada más. Es el sonido de las vocales, nada más. Por ejemplo, la palabra cheap lleva una y larga. Cheap, sonriendo. Y, pero la palabra chip, como de microchip, o chip de papita tostada, lleva una y corta. ¿Ven los patrones de escritura? Una E y una A. Y, chip. Y la de abajo, una I antes de una consonante final. Chip, 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 chip. Y, y, y. ¿Ven la diferencia? Y. Entonces es necesario sonreír, porque vas a decir una cosa diferente. Lo mismo pasa con la palabra comer. Eat. Y la palabra it, de el pronombre personal. It. Eat.
it, it, it. Se pronuncian diferente. Lo mismo pasa con la palabra oveja y la palabra barco. Sheep, 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 sheep. Son sonidos diferentes, totalmente. Y son dos palabras diferentes. Así como no me suena igual, no sé, no sé, ¿cómo le diría yo? Este, ¿Cómo diría yo? Como no me suena igual la palabra, mata a la palabra meta, no deberían sonarme igual la palabra chip y la palabra chip, ¿verdad? No deberían sonarme iguales, porque son palabras diferentes, son fonemas diferentes. Yo les ponía ayer a los chiquillos un ejemplo, como no me suena igual la A de la E, no debería sonarme igual la I corta de la I larga. Imagínese que usted oye a un señor en la calle, un gringo que medio habla español, y le dice, ahora en la mañana me comí un veneno. Y usted se va a asustar. ¿Cómo que se comió un veneno? Sí, estaba muy rico. Así, así es que me comí un veneno y era un banano. Pero él está de aquí, la pronuncia E. Y está de aquí, la pronuncia E. ¿Ven el problema? O sea, él está y está, las pronuncia E, veneno, en lugar de banano. Usted va a decir, no, no se dice banano, no se dice veneno. Esta letra suena A, no E. ¿Ven? Y así de absurdo como suena que alguien diga veneno en lugar de banano, porque tiene escrito una A y no una E, es que usted diga chip, chip en las dos palabras, porque son dos palabras diferentes. ¿Me siguen la idea? Sí. Y usted diría, no, esto es impensable, nadie va a decir veneno porque está escrito banano. Bueno, lo mismo dicen ellos. Nobody will say chip instead of cheap. Do you follow me? Yep. ¿La siguen? Sí. ¿Ven? El punto. Y estas son palabras sencillas. Tengan cuidado porque hay unas palabras que te podrían hacer pasar un mal rato y me hace mucha gracia porque a todo el mundo le pasa al principio. Aquí hay varias palabras que son malas palabras, así que tenga cuidado con estas dos palabras porque son malas palabras. Y el otro día estaba en la U yo y un compañero pronunció mal esta palabra, la de arriba. Y claro, nos dio mucha risa, pero tenga cuidado. ¿Con qué se escribe la palabra playa? Y larga. ¿Y cómo se pronuncia entonces sonriendo? Beach. Peach, exactamente, sonría. Y, peach. ¿Y esta mala palabra de abajo? Beach. Peach, con I corta. Y mi compañero dijo, en Dominican Republic, beaches are nice. Beaches. Claro, nosotros no, if you say, right? And we don't know, right? We haven't been there, right? Pero, y claro, nos dio risa, pero en realidad dijo una mala palabra, porque dijo beaches, no beaches, beaches. Sonría, sonría. Lo mismo pasa con la palabra hoja y con la palabra, esta mala palabra de abajo, right? Sheet, 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 sheet. Entonces, una es una mala palabra y la otra no. La diferencia es que una es una I larga y la otra es una I corta. Entonces, yo quiero que usted practique estas palabras. Cheap, cheap. Eat, eat. Sheep, sheep. Feel, feel. Y, y. Tiene que, mi recomendación, siéntese frente al espejo haciendo y, y. En una sonrío, en otra no, en una sonrío y en otra no. Porque esto es necesario practicarlo, porque no te va a salir así de la noche a la mañana. Esto lleva tiempo, trabajo y esfuerzo. Tiempo, trabajo y esfuerzo. Por eso es que en los ejercicios de la plataforma les puse un ejercicio en la parte de fonética donde sí o sí tienen que leer palabras que tienen estos sonidos. ¿Lo ven? In the green picnic, it was sweet spring weekend. E. That's the objective, right? Of the reading.
Entonces, por lo que más quieran, de verdad, no dejen las prácticas que se les acumulen, porque el inglés es como correr una maratón. De nada sirve que usted agarre, faltando 2 semanas para el midterm test y se ponga a hacer todas las 6 unidades, porque, ¿verdad? Es como intentar lo que no ha logrado en 6 semanas, no lo va a hacer en una semana, 2 semanas corriendo, porque el inglés es práctica. El inglés es como tener novio o novia. Tiene que enamorarse de esto, tiene que cogerle el gusto, tiene que desayunar inglés, bañarse en inglés, ir a trabajar en inglés, tiene que hacer todo en inglés. Tienes que de verdad enamorarte del inglés, tiene que empezar a gustarle. Porque si no te gusta, pero ni, pero ni la comida más rica, ¿verdad? Si a usted no le gusta, no le baja. So that's my advice, right? Try to do something that you like in English, right? Y esta sería la parte de fonética, la explicación. Yo voy a cargar un segundo curso que se llame Vowels, otra vez para los que ya lo llevaron el cuatro pasado, pero en ese curso de Vowels va a estar solamente, va a ser un curso como este, pero en caso de ustedes solo va a estar el material y los videos. Esta misma explicación que yo he dado ahorita, yo las tengo aquí. Este soy yo explicando la I larga. ¿Ok? Entonces, si usted quiere repasar esta explicación, tenemos un video más corto explicando exactamente lo mismo. Y van a bajar desde acá este mismo folleto que yo les acabo de mostrar. Entonces pueden bajar el PDF de ustedes. Ese curso los cargo durante esta semana para que todos queden ya listos, incorporados para que puedan bajar todos los folletos. Este folleto que ustedes están viendo por acá proviene de este libro, que no crean que me lo saqué del sombrero. Proviene de este libro, véanme, este, de este libro. Acá está. Alguien me escribe aquí en el chat. All clear. Excelente. De este libro, Pronunciation Made Simple. Ese es el libro, por lo menos yo utilicé en la universidad para aprender fonética. No lo compren porque a ustedes no les va a servir mucho, porque primero es muy caro y segundo, tiene un montón de cosas que ustedes no necesitan. Pero por acá va el contenido. ¿Ven? Aquí están todas las vocales que vamos a ver, escritas en IPA y la parte de ritmo de entonación, que es lo último que vamos a ver en este nivel. Y después vamos con consonantes. Entonces, las mismas explicaciones que yo les he dado son las que vienen por acá, en la parte de vocales. ¿Sí? Por acá están los símbolos y demás. Y por acá están los simbolitos. ¿Lo ven? Básicamente. Entonces, descarguen el material, úsenlo, aprovechenlo, es de ustedes. Este curso yo lo acomodé hace un montón de años, es el que he venido enseñando por un montón de años y si usted entiende esto, esto es aprender a hablar inglés. Usted no necesita de un profesor siempre o alguien que te esté corrigiendo por cada palabra que usted pronuncia mal. Y llegar a hablar inglés a una oficina, a un trabajo bien pronunciado, hace mucho la diferencia. Y créanme, chicos, que en los ambientes laborales eso sí hace la diferencia. Cuando la gente contrata a alguien que habla inglés y tiene un buen inglés y dice, el inglés es muy bueno, el inglés de esa persona es muy bueno, lo vamos a poner a hacer tal cosa, lo vamos a poner a hacer tal otra. Y parece mentira, pero es cierto. Cuando la persona tiene un muy buen inglés, le ponen, uy, mira, es que ocupo una reunión X, Y, Z, vos me puedes ayudar con X fulano y te ponen a vos, porque ustedes tienen un buen inglés, ¿verdad? No solamente hablar inglés, hay que hablar un buen inglés también. De hecho, yo quiero dar este curso de fonética en mi trabajo, pero ahí estamos, todavía veremos. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, sugerencias? ¿No, posible? Excelente. Okay, guys, so now we are going to move into the English part, right? Well, everything has been the English part, right? But now the 100% English part, because we are going to talk about the speaking part. This speaking part of the class is something that I normally do just writing questions and I start asking, right? This is like a conversational session, right? I want you to participate, to tell as much as you want, as much as you can, right? And let's gonna talk about changes. Let's gonna talk about changes.
Guys, what is the last thing that has changed in your life recently? Who wants to share with us? What is the last thing that has changed in your life recently? Not all of you at the same time, because if all of you talk at the same time, I can't understand. I'm kidding. This is a teacher's joke. Who wants to tell me? Let's talk about changes. What is the last thing that has changed in your life recently? I don't know. Let me. Marcela, tell me, what is the last thing that has changed in your life recently? What has changed recently? Um, I don't know, 1 year ago or 5 years ago. Whatever. The Okay. most recent thing that has changed. Okay, that last thing has changed my life was Hmm. it was when my son Hmm. traveled to study to France. He went to start. He's studying now, or is he Oh living in yeah, France? he's working now in France. Okay, that's awesome. Uh-huh, mhm. Um, um, before that, he and Hmm. um, we were close each other. You were close each other. Perfect. Uh-huh. And when he left, Hmm. I feel a little bit alone, but I have two dogs. Was it difficult for you to Yeah, get yeah, used they to? are they are my company. I don't know what else. When I need to talk with him, I call him. And you had like video chats like this when you talk to each Yeah, other, or that just video. Yeah, but right now I feel very good. I I that's. I I don't imagine if I live again with him, Have you ever gone how to will be? to How will to? be? Have No, you? no. He's in France, and he doesn't want to live here again. But have you ever gone to visit him at Yeah, France? yeah. Several times. Um, around five. Five And times you've been there. yeah, and I wanna travel in September again. I think. Did you like the snow or not? No, I know. I don't like. I traveled to France last December, Mm-hmm. and I had it because it was freezing. I don't know if I prefer spring or Summer autumn. No, the start of autumn. and autumn and fall. Yeah, uh-huh. Mhm. Yes, because I've heard that summer is really, really hot. My Yeah. supervisor, she went to Norway last year. No, Uh, this in last November, she went to Norway to see the northern lights. Northern uh, lights, las aurora uh-huh. boreal. And she Uh-huh. said that that was unbelievable cold because she Yeah. was in the polar circle, and yes, in the polar circle, and she said that it was unbelievable cold there, but she took 20 amazing minutes, pictures. 20 minutes zero, Uh-huh. 20 minutes zero, more or less. Yes, the 20 degrees below zero. 20, yeah, 20 Uh-huh. degrees. 20 degrees below zero. But yep, Mhm. and even more, even colder. Uh-huh. Yes, Perfect. yes. Thank you, Anna. Let me ask Maria. Maria, tell me, what is the last thing that has changed in your life recently? Okay, I think that my fitting, Huh? yes, You're I'm trying feeding. to, yes, my feet, You're feeding. That's perfect. my fitting, yes, I'm trying to feed to eat food Hmm. Hmm. healthier. Hmm. And Yes, why did you decided to change your because feeding habits? I feel in my I don't know my everything, my autoesteem, my Hmm. my energy in in all ways. I think that is a good decision.
And now I feel happier than Hmm. the last year, and I think that is for the food. That's great. That's great. And also, have you ever felt, or are you feeling different now, like healthier or with more energy? Yes, of course, of course. Mm, I know that I have um, to improve all the the fit thing, Hmm. but now I'm trying to eat. I don't know, like broccoli, Hmm. green things or green vegetables, Hmm. and that's it. I think that And have you making these changes by yourself, or or are you doing it through through a professional and nutritionist no, no, by myself. by yourself? Yes, Okay, yes. that's great. I think I should. Mhm. And this is very interesting because in my house, I am the chef in my house. I'm the person who cooks in my house. Um, and I try, but sometimes it's too difficult. Leave the bread, eh? Yes, The I bread. share. Yes, I love the bread, but I am trying to add, like, how can I Mhm. say spinaca? Spinach, Spinach. Okay, spinach. Mhm. spinach in my salads. I love spinach. Yes, But I hardly ever eat raw spinach. What I do is I just pour hot water on it, and then it gets like a little bit cooked because I just pour oh, the really? boiled water, and it gets softer. And it's not as bitter as it normally is, and also the texture changes. It's softer when you pour a hot water on it. You don't have to boil it right in the a stove, right? But just pour a cold water on it, and the texture changes. I normally do it with scrambled eggs. I do like omelets with Uh-huh. spinach. It's Mhm. nice. I'm going to try You it. should try it. You should try it. But thank you, Mari. Let me ask Miguel. Thank you, Mari. Miguel, tell me, what is the last thing that has changed in your life recently? Hi, teacher Hi. and classmates. Good evening. Well, recently I think I don't have any important change. Maybe that we are remodeling the bathroom. So Now you are doing yeah, improvements in your house. my bathroom, I don't know, was in gray. I don't know what to say. Was without Like in a good condition. my bathroom was without finishes. Huh? Finishes. I don't know if is the word. Huh? Like a bathroom de construcción, finishes Mm-hmm. of construction. So until now we are ready to have it complete, right? So Mm-hmm. is the only change recently. Uh, Mm-hmm. if we're talking about more time, Mm-hmm. probably the more important change into my life it was when I get married. Mm-hmm. So my life take a complete turn a complete change, and because I don't know, since uh, 6 years ago I could play video games all day. That's not possible today. But So you but you can now. Yes, so I that was a really important change into my life. This is the most But significant change of your life. yeah, but recently, no, I just think about the bathroom, I think, and that's the only change that I could That you have could been going through recently. yeah. But I had to say it's a great sensation when you have something in your house that was left pending, and then you start ending it, right? And you say, "Now, well, finally we have the bathroom, right? We have it in the condition that we wanted." It's also great news, right? We start doing improvements in the house, it's always good, right? We do improvements because we want to be in a better place, right? Or to feel better with the Yeah. house.
But Yeah, yeah, we are wishing the work is finished to have now the bathroom complete. complete. But have to wait. I know, like, because the worker only can work into your house Mm-hmm. the weekends. On So weekends. Mm-hmm. I suppose in maybe 1 or 2 weekends more, he will complete the work. So I have to wait like 15 days more. Okay, well, but I hope it gets as you want it. Yeah. Thank you, Miguel. Now this word self-esteem. That was the word that I was looking for. Maria, self-esteem means autoestima. Autoestima, self-esteem. That's how you say that in English. Self-esteem. Steam Okay. como estima. Steam, and it has a long I too. Self-esteem, steam, steam. Y esta palabra también. Steam, steam. Como steampunk. Esto es steampunk. Steampunk is arte, no sé. I don't know. I don't even know how to say steampunk, what it is. But steam, this steam means vapor. And this steam means estima, right? Self-esteem. And you have a self-esteem. I get it. This is this is a good joke. If you were an iron. But no, just leave it like that. Thank you, Miguel. Let me ask Eduardo. Hi, Hi, tell me, what is the last thing that has changed in your life recently? this thing happened like 1 year ago. 1 year ago? Yes, my wife, she take the decision that she want to make exercises, right? She wanted to start making exercises, But I really don't care, right? Mm-hmm. And she started and I I didn't want to do it, right? Uh-huh. But like 2 weeks, Mm-hmm. 2 weeks before that, we saw a movie. The movie is Creep. Uh-huh. Creep is a movie is boxing, right? Creed. Uh-huh. Creep. Yes, Uh-huh. Creep. And then she was looking this guy, Michael B. Michael B. Jordan. Jordan. Yeah. Yes. I had to say that his physical condition is impressive. I had to say he was like you say that guy was ripped. Ripped. That's how Yes. you say that in English. He was ripped. Yeah. Mm-hmm. And my wife told me, if if you want, you can look like him, right? Physical. Uh-huh. So I start to make exercises too, and nowadays I lose weight. I look like 10 kilos. You lose. I lost, or I I have lost. lost I have lost 10 10 kilos. 10 kilos. It's pretty interesting because in American conversation, they don't understand kilos. You have to say 20 pounds. Now I have lost 20 pounds. We already know that 20 pounds are 20 pounds. Okay. approximately 10 kilos, right? But if you say kilograms to a native speaker, American, they don't understand kilos. You have to say pounds, right? But let's just leave it with kilos, but 20 pounds. Oh, no, nowadays my name is Eduardo B. Jordan because I changed. Yes, it is. More or less. I'm working. You're in process. Yes. But no, I like his movies. These movies of Creed, which is I think it's a trilogy. It's a trilogy of movies. Creed. They're really good movies. They're not like the Rocky, the original saga, but it's a decent sequel. The Creed saga. Yep, it's interesting. But thank you, Eduardo. Let me ask Ariana. Ariana, tell me, what have changed recently in your life? I don't know because I don't think there's something new or something changed. Mhm. But if I could say something, I maybe do my devotionals because I don't know, maybe for a 1 month I have been constant Mm-hmm. in that,
and Mm-hmm. that things is so important for me. I After that, I don't want to be so constant, so Mm-hmm. I don't know. This is too important for me, so I think that is the I don't know the most important that I had thing that I have changed. So that's great. So you have improved your spiritual habits. Spiritual habits. Perfect. Spiritual habits. Perfect. Perfect. Thank you, Ari. And let me ask Danny. Danieska, tell me, what is the last thing that has changed in your life recently? I think in my personal life, I Mm-hmm. don't have too much change, Mm-hmm. but in my um, Mm-hmm. my professional life, Mm-hmm. and I learn to a new tool, maybe, I think. A new tool. Uh-huh. Yes, because we migrate to Uh-huh. Oracle to SAP in my current job. Wow, that's a huge change. You were using Oracle and now you're using SAP. Wow. Yes, Wow, it's a huge change. It happened to me too. At work, we were using Oracle and we moved into SAP was the T codes. You, yes, yes. Uh-huh. and I don't have too much training because I am a person to learn Mm-hmm. and see first and then make. Uh-huh. Okay, yes, you're the person that you first see and then you start making to understand. Mm-hmm. Yes, and I think is more useful, Mm-hmm. but I think eh, with Oracle Mm-hmm. we open too much windows, Mm-hmm. and SAP we only have a limit You have unlimited yes quantity windows. windows. Yes. Yes, It happened because it doesn't allow you to open more. I don't know, like I than guess has a 6. limit. No more than six. Yes, As it happens to me at work because again I had a system and I have like 20, yes, 20 windows open in the same system, but in SAP you start closing windows because it only supports six. Yeah, it happened to me too. yes, but I think that's the only huge change, I think. Okay, that's great. That's great. Thank you, Danny. But yes, it's significant. This is a huge. These days, there are many things changing in my life. Well, not too much, but I have been recently promoted to a new position. I used to be a collector, which is because I'm not a teacher full time. I used to be a full time teacher, but these days it's kind of hard, right, to be a full time teacher. But I have a normal day, a normal work during the days, right? But I still do teaching because I love to teach, right? I think I couldn't do my life without teaching, right? But I was recently promoted to a position that is completely the opposite to the stuff that I was used to, because I was a collect, right? I work doing collections, and now I'm working with suppliers controls. So I don't even work with customers anymore. I'm working with manufacturing sites. So can you imagine? So I now I'm working with engineers and people who purchase products and parts to build products and components, and it's a huge change, right? And there are many things and steps and stuff. I have been in training for the last 2 months, so my head is like that, right? Today I ended the day with a headache, right? But I'm going through. I'm surviving. Okay, guys, it's 7:30. 7:30 means that we are going to have the break. We normally have 30 minutes of break because we understand that most of you are coming from work. You haven't have dinner and so on, right? So let's gonna have dinner and see us in 30 minutes at 8:02. Okay.
see you guys. I will leave the call here so you can disconnect wherever you want, but let's gonna see you in 30 minutes, okay? Let's gonna have dinner. See you. See you.
Hello, hello, guys. We're back. Nada más déjenme compartir una cosa por acá. Boro. Let me share this with you. Just a moment. Just a moment. Just a moment. I forgot to share this. Just a moment. This share here. Mhm. 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 Here we go. Let me share this with you. Que eso era lo que les comentaba. Este niño de la IA. Cosito para compartirles aquí. Acá está. Okay. This is the link, guys, of the character that I have been training to become a teacher, right? If you want someone to practice, because sometimes it's hard to find someone to practice, right? We try and we would like to have someone, and guys, believe me, to have someone to gives you feedback in real time, tells you, hey, no, I will help you with this, or this, I think is really useful. So whatever you want to use it, you will be able to use it, right? And now just let me share my screen again, and let's gonna continue talking, right? And that's basically what we do in these classes. So we're just connect these hours. You will receive the pronunciation part, and then we will start talking, right? Free conversations. So talking about changes. The question: how do you deal with changes? Is it easy for you, or you prefer stick to the plan or the routine? With the routine. How do you deal with changes? Are you a person adaptable? Is it a strength on you to be adaptable, or is it difficult for you to adapt to changes easily? Or if things change it doesn't matter to you, it's easy for you, or you prefer to have a routine or stick to the plan? How would you describe yourself? What would you say about yourself? Let me see, Maria Vargas. Tell me, how would you describe yourself? Is it easy for you? No. I'm so bad with changes. Mm-hmm. Yes, I feel really frustrating, Frustrated? Uh-huh. frustrated. Mm-hmm. Yes, and usually depends of the situation or of Uh-huh. change. I I cried and like I don't know, a new job, Mm-hmm. a new thing that involves Mm-hmm. more for me, Mm-hmm. and that's it, I think. Or mm, when the things escapes of Mm-hmm. my control. Mm-hmm. But at the end of the situation, Mm-hmm. all gonna no, todo termina bien. All Eh, I don't know. all ends good. All ends good. Exactly. Yes. And in that time, I realized that okay, I can, and yes, I think that I don't know. Mm, I don't know how can I say como que me cuesta al principio. Is it That difficult? is At the beginning, it's difficult. yes, at the beginning it's difficult,
but in the middle of the Mm-hmm. situation, I can control, I can manage it, manage it. I don't know. How you manage it? And tell me, Yes. on what kind of changes affects you more? Um, When which things are changing? What affects you more? like, I don't know. For example, Like, changes at I don't work? know. Sorry? Changes at work, for example? What affects you more? For example, when I have an idea or Mm-hmm. of something. Mm-hmm. This year I'm going to look for a job, a new Mm-hmm. job, Mm-hmm. and no, doesn't happen. And Mm-hmm. happen all another thing that will any job happen, Mm-hmm. and I have to study, only study, and that affects the economy, the social relationships, Mm-hmm. and that those situations uh, Mm-hmm. me hacen They makes make me. Uh-huh. yes They make makes me me to to overwhelming, yes. to feel overwhelmed. Yes, feel overwhelmed. Yes, I think. Perfect. I had to say that I am really, 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 really bad um handling changes. Uh, but what kind of changes do I hate at work, specifically at work? Because I am a person who I'm a person who learns stuff in a way, so it's difficult for me to do things in a different way. And it always happened at work when they say, "Okay, now we are gonna switch this procedure," and I say, "Hey, God, but I have already learned how to do this correctly, and now you are planning to change it again." So Mhm. that's always affects Yes, me. and I really like the routine. Mm-hmm. So when other people change my routine, oh my God, I have to respirar, breathe. You have to breathe. Yes, a lot. And it's okay, but in my interior, Inside me. inside me, it's like all emotions in the same time. But fuera, outside me, Outside. Mm-hmm. I am like, oh, okay, that's okay, But okay. you're burning inside, eh? Yes, yes, yes. No, what happens to me is it happens always with my wife. She says, "Okay, we have a plan, right?" Especially happens when I'm driving. If I'm driving, I have like a like a plan, right? Okay, we are going to point A to point B, right? And she says, "Oh, no, I need to go to buy something." Okay, okay, where do you want to go? I don't know. We'll see. I don't know. You know, that we'll see. Whatever. Whatever, we'll see. You know, no, you have to tell me where you Yes. want to go to buy the stuff that you want because we'll see doesn't work for me. That's how my mind works, right? Because it happens sometimes. We're in Punta Arenas, right? And she says, no, we'll see. And guys, if you leave Punta Arenas and you enter the 27th, Mhm. there are no supermarkets. This is a highway. So there's no places to pass and buy anything. There are no pulperias just next to the road, right? Because it's the highway. So she has to tell me where she wants to go because I need to see if I buy it in Punta Arenas or if I need to enter Orotina or Atenas or whatever, right? Because it's the highway. So it happens always. The same happens. We're in Heredia. She says, no, we'll see. No, but you have to tell me because as soon as I enter General Cañas, right? I will not be able to pass a supermarket because there are no supermarkets. This is the highway, right? Yeah. So it happens. It happens all the time. That It kind of happens things. a Yes, lot. yes. That kind of things affects me, right? When we have a plan, you say, no, we need to go somewhere Mhm. else. You Mhm. okay? Yes. For me, those little changes, but I'm really bad handling changes because takes it takes a while for me to learn how to do something, and when you change the plan or change the idea or how the process works, it always affects me. Yep, Mhm. I have to admit it. But thank you, Mari. Let me ask Miguel. Miguel, tell me, how do you deal with changes? Is it easy for you to is it easy for you the changes, or you prefer to stick to the plan?
Hi, teacher. Hi. Well, I suppose it depends. Mm-hmm. If I understand why I receive an explanation, why something will change, or I know that it's something necessary, I could accept it. I could manage that kind of change. But if it's something that happens suddenly and Mm-hmm. you don't have a plan or you can adapt it, I feel, I don't know, frustrated maybe. Mm-hmm. I remember once at work, I don't know, like 8 years ago, Mm-hmm. where I always sit into a place Uh-huh. in the office, Mm-hmm. and my supervisor asked me to change my place. He wants me next to him and the other coworker, and I don't know why. That wasn't necessary. So Uh-huh. I get a little bit angry, but I very accepted and could manage it in that moment. But I was a little bit angry with my supervisor because I really like that place that what I have in that moment, and I must to change my place because the supervisor asked it. So I suppose depends. The most of the time I could be adaptable, but Mm-hmm. sometimes is complicated. So that depends of you. If you receive a good explanation that Yeah. justifies the change. Yeah, or I know it's necessary, it's something necessary. I could accept it, but it's something suddenly that I don't know, or don't understand why. I I could feel, I don't know, angry or frustrated. So it's difficult for you when you don't receive the justification. Yeah, sometimes. Yes, and it happens, right? When because we already know that, right? That we don't have like in school, right? That we have a seat, right? But if we have been sitting and it's just because the person wants, and you know that this is sometimes it can be like a way, yes, like it's kind of a micromanagement when a supervisor just makes changes without justification just because they want, right? And that kind of changes, unjustified changes, they make people feel uncomfortable because why do you want me to be closer? Do you want to see what am I doing? Right? There's the kind of things that we start thinking, Yeah. and sometimes that micromanagement. They just want to feel that they are, I don't know, like commanding someone, right? That I'm they're sorry. giving orders, Yeah. whatever, whatever, Yeah. whatever. I had a supervisor who was like that. He was okay. I go to and at work it doesn't matter if you take 20 minutes, 30 minutes in the breakfast, right? In the morning of breakfast, because at the end of the day we work for goals, right? It doesn't matter if you reach the goals. We have a range of freedom, right? Because we work for goals, not not like in not like in metrics, right? Not like other jobs that you work with metrics and that kind of stuff at times. And sometimes in my position now, it's just for goals, right? You have to collect an amount, and if you collect it, that's okay. It doesn't matter if you do 20 phone calls in a day and then you don't do calls in the rest of the week. If you do them all and they work, right? And I had a manager that he was like, why are you taking 30 minutes? Because I want 10, because I was hungry, right? And he started doing like that micromanagement, and it's not good. That makes people feel uncomfortable. Yeah. Yes, I understand. Also, it happens to me. If I don't receive a good justification why we are going to change something, why are we going to change it? And I have something. If it's not broken, don't change it, right? If it Yeah. works, don't change it, right? That's my policy too. If it works, don't change it. If it works, don't move it, right? If it works, just leave it like as it is, right? And it's also a problem because sometimes some changes are necessary to improve things, right? Because they're important to make, and when there are changes that they are meant to improve stuff, for me it's also difficult. You say no, but it was working. Yes, but we can do it easier. We can do it faster. We can okay, Yeah, and but here we go. you receive an explanation that justify the change. But if Uh-huh. you don't receive any explanation and you don't understand why it's necessary,
That is the problem. Uh-huh. Totally understand. But thank you, Miguel. Let me ask Marcela. Marcela, tell me, how do you deal with changes? Is it easy for you to change? I am very structured, Mm-hmm. but in my job I can change. Mm-hmm. Mm, depend my boss Mm-hmm. needs. But when I have a plan, but not in job, in my personal life, Mm-hmm. and something change, I feel angry. And For example, when I lost, I don't know, and when I have to get a concert, movie, and I am late, for mm-hmm. example, or I find jam traffic, In traffic jams, uh-huh. traffic jam. I feel um, uh, overwhelmed. Uh-huh. Yeah. And I have a story about traffic jams. I remember that a cousin of my wife once gave us some tickets for a concert in Parque Viva, right? And if you have ever gone to Parque Viva, you know that you need to go with time, right? Because Parque Viva and La Guasima is traffic jam since Santana, right? When you are in Ciudad Colón, the traffic jam starts there, right? Because La Guasima, it's and Parque Viva, right? They collapse the road, the 27th. And I remember that my wife, and I was like as you have said, Marce, I was like, okay, no, we need to leave, we need to leave, we're late, we're late. And my wife, no, it's okay, it's 40 minutes, and it's not 40 minutes. In a concert day, reaching Parque Viva is 2 hour trip, right? And to make things even worse, there was a an accident with a bus. A bus just flips over the road, and the road was completely collapsed because the bus was there blocking the, the blocking the path, right? Blocking the road. And I remember that we arrived to the concert, we listened a song. We listened a single song, and the concert ended. That's it. We reached Parque Viva like almost 10 p.m. right, and we left home like at 5:30. It took us almost 4 hours reach Parque Viva, and when we I, arrived, we listened a song, and that's it. The singer says, "Okay, bye, yo." I believe you. And I was like, okay. I- this is an anecdote of my wife and me. I was really angry that day with my wife because I told her, "No, we need to leave now. We need to leave now. We need to leave now." And she said, "No, no, it doesn't matter. It's okay. We have time." And at the end, that happened to us, right? We reached Parque Viva. We listened a song, and then we were going back. And that's it. We only heard a song, and that's The it. new generation is terrible. For me, the new generation is Hmm. terrible because, for example, my son, um, when I travel with him, no, it's certainly 1 hour is enough. Hmm. And when we go, always we have to run. Hmm. Then I feel angry. It's only when I have plans, but in my job I can change. I I am relaxed. Yes, and it happens. It happens, and it's difficult, and it's difficult with young people, right? When because they don't have that sense of urgency. They have a lack sense of urgency. Lack sense of, let me say this, a lack sense of urgency, right? Falta de sentido de urgencia. Yes, Like, lack of sense of urgency, like this. Yeah, yes. definitely. Yes, they don't have a sense of urgency, right? Say, no, no, that's okay. We have time, but no, sometimes we don't. But thank you, Yeah, Marce. Uh-huh. he doesn't care if he
lost the flight or not. Mhm. Imagine, and you're losing a flight, right? Because no, we just reschedule, but no, sometimes we can't, or you have to pay extra, or you just lose Yeah, yeah, your. yeah, yeah. For example, my son lost a bus ticket. Mm-hmm. Um, ¿Y qué? Nothing happened. Yo, it's money. Yes, it's money. It's money. Yes, I know we cannot be like angry and being stressed all the time, but yes, there are things that are important, right? It's not only like okay, we don't care, right? We can name this as apathy, right? Apatia, like apathy, right? This is like they don't care at all, right? Not only lack of sense of urgency, but also apathy, right? They don't. For them, it's not important enough sometimes. hmm But thank you, Marcel. Let me ask Danieska. Dani, tell me, how do you deal with changes? Is it easy for you when the plan changes, when the things changes, when the situation changes? How do you deal with changes? Um, I like changes, Mm-hmm. and because I'm born Mm-hmm. to the same thing Mm-hmm. all the time. And but in the first place, I think the most important to me is to understand. Mm-hmm. I like changes, but I need to understand why Mm-hmm. and how do we do that and how tools do we have to do the change. Mm-hmm. But I like change. Yes, I So don't it have problem with that. okay, but because you get bored easily. Yes, So you're the kind of person who's in a position doing something and you start looking for something else. yes. I think that it's important to plan Mm-hmm. um to time Mm-hmm. to do things, Mm-hmm. and I always think how much time I need to stay in the same position, and I think what is the new Mm-hmm. goal Mm-hmm. or reto. What does mean reto? Reto. The challenge. Yes, or the challenge. And I think that's important. I like Mm-hmm. to being and doing so much things. And I like to learn new things and Mm-hmm. teach to other people. And I have to say that in that way, I am completely the opposite. I am the happiest person ever if I am doing the same stuff every single day. It doesn't bother me at all. If you tell me, okay, Sergio, I need you to do this, and that's the only thing that you want me to do, I'm happy doing a single stuff, as you have mentioned. If I understood well, if I know what am I doing, right? If I'm an expert in what I'm doing, it's okay for me to do the same stuff. It's difficult for me when you are always changing the procedures, when you're always changing the stuff, when you're always asking me to do different things. For me, it's not. For me, routine is a safe place. But in your case, you're the Well, opposite. You need new challenges. You need new stuff to do. I have known people like you that says no, they're always looking for something, and they are a year and a half in a position and they are feeling bored, right? They want to do something. They're looking for something, and that's okay. That's okay. That's also okay. And how do you feel now with the changing SAP? Is it is it challenging? Is um, it good for you? Are you entertained? yes, I'm super entertained. The first day was was difficult because literally I don't have any training, Uh-huh. and the consultants Mm-hmm. asked me for help and asked for a movement.
to an Uh-huh. inventory. Uh-huh. And I was crazy because I looking for the documents and print and all of the, and I don't know idea how do I do that. And the time pass, I Mm-hmm. think I learn more, but I'm super visually, I think. Yes, yes. So for you, to see, to visual. Yes, Uh-huh. yes, Perfect. yes. And I take notes, the passos The steps. step. Yes, Mm-hmm. I take notes to the steps and the commands, and Mm-hmm. everything is okay. Yeah. Yeah. And having, but how do you dealing now with now having the proper training? Is it frustrating for you? No, I think the only thing I have is someone explaining, Mm-hmm. and maybe with an example. I think yes, Okay. that helped me a lot. And Okay. I do some videos too, Uh-huh. steps, notes, and videos, and I think that's easy. I think it's more difficult to the old people Mm-hmm. because in my teamwork we have different generation of person, and I Yes. think it's difficult to them. Yes, and I agree with this, but also I have to say that I felt impressed with some people, depending on the age, because it depends. Because I have known people of 60-year-old people that they handle technology and changes and that stuff really quickly. In the other hand, I have known people, I don't know, 20 years old, that it's difficult for them to understand technology. Because when I was a teacher, full-time teacher, I have a supervisor and she was like 61, 62 years old. And guys, she knew how to use tools like artificial intelligence, Moodle, a lot of stuff, right? Technology tools, Teams, whatever, right? She was really, it was easy for her, technology, right? And she was from a different generation. And I had known people of 20 years old that was struggling during the pandemic with Teams, with that stuff, with virtual classes, with that stuff. It was difficult for them. Even I knew more people, young people, with difficulties to the virtual transitioning besides old people. It was interesting. It was interesting to see in the educational environment. But yeah, I know it's challenging. The challenges are different depending on the age. I totally Yes. I am agree with you. 61 years old. Hmm. Yeah, and I use ChatGPT. I use all that technology in my job. Yes, yes, and that's it. Just And in it's case, just in case. I know that's right. That's right. That's right. Thank you, Marce. Let me continue. Ask to Ariana. Ari, how do you deal with changes? Is it easy for you, the changes? Are you a person who stick to the status quo? Mentira. Not kidding. How do you deal with this, Ariana? No, I don't know. I think is maybe because Mm-hmm, in the high school mm-hmm, I am not too good for the changes. mm-hmm, And in projects, mm-hmm, maybe they change the teacher, so the project is different in every class. mm-hmm, So this is so stressful for me, mm-hmm. and I don't like them. But I love too much the routines. If you give me enough, I don't know, to to go at your house, Mm-hmm. I at an hour, I like to be prompt, and I don't know, I don't like to be late, Mm-hmm. and I don't know. And how do you feel with, for example, when you are going late to something or somewhere and it's not your fault? How do you feel when you are going late because someone has making you going late? I feel stress. Yes, that And maybe.
Do you get angry with the person, or you tell something to the person, or Yes, not? I don't tell something, but I had a bad face in all the trip. And I have to say that I am similar to you. I'm a person who sticks to, because I normally, when I am to the office or when I go to a place, I always try to arrive 10 minutes before. If I am getting late, it makes me feel stressed, because, and it doesn't matter if the people says no, but everyone is going to be late. But I don't care, right? I'm not the person who goes or who arrives late. I always want to arrive on time, because it happens because it doesn't matter, and I have been in a place and the rest of the people appears 20 minutes later, but I don't like to be that person. I always try to be on time, because when I was 19 years old, I lost my first job because I used to arrive late everywhere, and I lost my first job when I was like 19, 18, 19 years old. I lost my first job for that. So after that experience, I have never been late to work. I always try to be on time. So my advice: always arrive on time. But thank you, Ari. Let me ask Eduardo. Eduardo, how do you deal with changes? Is it easy for you to deal with changes or not? Yes, for me it's easy. I don't have any problem. Why? Tell me, how do you deal? How have you dealt, or how have you dealt with changes recently? My work experience, brother, Mm-hmm. when I was working in collection, Mm-hmm. in collection the rule change every single time, Mm-hmm. right? So you can go by the office and in the same week the supervisor can make like 3 or 4 changes to get money back to the place, right? Mm-hmm. So I don't know. I think that God gives me that they want to change anything and only I have to do it and I do it and I can be with that with any problem. So you can handle through changes without. Now, in my case, I'm the opposite. If you give me a strategy and then you say, okay, now we are going to try this, you say, why? Yes, it affects me. It affects me when you change the strategy without announcing. And then you have said in collections it's always like that. Okay, now this month we're gonna try this. Okay, this week we're gonna try this. Okay, today we're gonna try this. Okay, and I say okay, let's gonna work. Let's see. Let's see. Yes, it's normal. It's normal in collection. So I try to only understand what the Mm-hmm. supervisor wants Mm-hmm. we do, and then Mm-hmm. I do it. Mm-hmm. Because if you do another thing and you fail, you won't get a serious problem. But if the supervisor make the change and doesn't work and you do it like she said, you don't have any problem. Yes, and when you see like a job description, they say fast-paced, changing environment. So it says that they don't know what they're doing, that they're Exactly. improvising, that they're always improvising. So this is a red flag. When you see in a job offer and it says fast-paced, changing environment, that means that they don't know what they're doing, right? They're just shooting to the air just to see whatever they can, right? They don't have a clear strategy. And I know sometimes there are some positions that they requires a fast-paced changing environment, but sometimes this is because they don't know what they're doing. They're just improvising, right? Just taking shoots in the air, right? Just to see what is a good strategy. They're trying to decide, right? Because it's not. This is like also like trabajar bajo presión, work under pressure. Work under pressure. So this is not supposed to be a feature in any job to work stressed always. I know you're working, but you're not supposed to be stressed always, right? What kind of job is this one? That you're always stressed. Everyone is always stressed, right? That's not even good for your health. In collection is always stressful It's because you always have stress. to reach, yeah, because you have to reach to the goals.
and then you have the supervisor in your neck, but breathing on your yes, neck. breathing in your neck. Eduardo is going. Okay. You, Eduardo, what's going on? Eduardo, Need money back. call this customer. Do the phone call. Your sign, Shrek, sign. Your firma, Shrek, firma. She's so near that she tell, hey, I think you bet with Palmolive, right? Because she's too close to your neck that she can smell with what with the And they says, no, you change your shampoo. yes. How You do are you know? using Pantene. You're using a new you're using a new cologne, right? Yes. Yes, it happens. It happens. There are some And positions that are so and the name stressed. of the column is Rosa Negra. And the name of the cologne is go away. Leave me alone. No, it happens. It happens. Yeah, there are some positions that they are really stressful. And let me tell you, to explain to you this is stress, and stressful with an L. Stressful, guys. And at this position, at this point, there are some things that you do mistakes, and I have heard you sometimes doing this. When you do mistakes, when you confuse words, there are words that are nouns, words that are adjectives, and words that are adverbs, and words that are verbs, and you tend to confuse them, right? Stress is a noun, o sea, es un sujeto. Stress es un adjetivo que representa el estado en el que usted se encuentra. I'm stressed, estoy estresado. Stressful. Stressful es un adjetivo que representa cómo una cosa es. It's a stressful situation, right? Es una situación llena de estrés, o sea, estresante. Stressful, estresante. Stressed, estar estresado. Stress, un sujeto, right? And those are common mistakes, guys, that you do when you start talking or when you start creating sentences, when you mix adjectives, nouns, verbs, and adverbs. How can you improve this part? I would highly recommend you reading English. I know it sounds kind of redundant, boring, and I have been saying this for a really, really long time. But guys, reading in English is the best way to improve your vocabulary. There's no other way. There are too many ways, right? But reading is a fast way to improve your vocabulary because these are common mistakes that I have. Listen, you most of advanced students, as you, when you start talking and creating free sentences, it's difficult for you to sometimes to use the correct word when you are referring in a sentence, right? So, for example, this is a clear example: stressed, stressful. There are three different things. And guys, what is a thing that you? What is a thing, yeah, that you like? And guys, if you notice, these questions that I'm doing in the practice, most of the time are the questions that you have in the speaking activities in the platform. So I do the questions here in class, you practice and think about the questions here, and then during the week, you have a second chance to practice the same ideas and record yourself creating better and more extensive and more detailed answers about it. So during the week, you keep continuing thinking about the same stuff, about changes. Did you notice that these questions, the two previous questions, are the questions that were on the platform? Yeah, that's basically what we teachers do, right? We use the same tools, the same ideas, the same to guide you through your learning process. Because today is about this. Today we are supposed to cover past sentences, simple past, past perfect, past continuous, right? So that's why we are thinking about changes and that stuff. Okay, what is the thing that you like when you were young
that is no longer available these days? Could be technology, could be food, could be TV shows, could be whatever, something that you liked when you were young, but is no longer available these days. It doesn't exist anymore. Can be a TV show, can be food, can be technology, can be whatever, whatever. I will give you an example. When I was a kid, I really liked these cartoons, Fantasías Animadas de Ayer y Hoy. I don't know if you remember those. Maybe some of you are too young for these, but they were short cartoons that they showed between shows, right? Because when we used to watch TV, right, and there were commercials, right, advertisements, in the middle, there were some shorts like 7 minutes, 8 minute cartoons that they were Fantasías Animadas de ayer y hoy, the Looney Tunes also. That's something that I really really miss because they're not cartoons like these days. There are no shows like that. There are no content like that. Uh, and it was really funny because they were just fast, short, and hilarious, right? And it was really entertaining. And these days, the only thing that you can see are just uh, right? Like reruns, rerun. A rerun es una repetición. Así se dice una repetición de un programa de TV. A rerun. Reruns. That's the only thing that you can see, but they are not doing that kind of cartoons or that kind of comedy any longer. Because today everything it's politically correct, right? So we were different in the past. Things were different in the past. That's something that I really miss. How content and cartoons and shows they were not politically correct always. They don't have to, right? That's something that I really miss. And also something that I missed when I was alike. Uh, they were how do you call these? There were um, let me see. Mm, something that doesn't exist today. Mm, let's see. It's pretty funny. A cartoon. No, it could be whatever, but it's pretty funny. Something that I missed from the past is um, I remember when I was a kid, we used to play. I don't know how to say this. I don't know how to say this in English, but rayuela in Spanish, right? And we used to play that on street, and that's something that I really missed. For example, kids they don't play outside anymore, right? Not even in the park, not even these people that they live in condos, right? That they live in closed places, right? Not even kids play around, right? Not even they live in safe places. And last Saturday, I went to a park with a church activity, and I draw a rayuela, right? Because we were doing kids stuff, right? We're doing an activity with kids, and guys, believe me, I had to explain kids how to play with a rayuela. They were 7, 5, 8 years old, and they didn't know how to play. I had to explain the whole rules about it. They didn't know anything about it. It was interesting, right? Explaining how to play with this, and they were fascinated with watching the Rayuela draw and on the floor, right? On the ground, and it was this playing with the rock and explaining them how to play with that. Those are things that I missed, and these are things that are not available any longer these days because kids they don't play with that. So it was interesting explaining that to them. So that's something that I missed. But let me listen, Maria. Is it there something that you missed? A TV show, some food, some Yes, I remember a cookie. When I uh-huh, was a kid, I choco really cookie. Hey, liked a cookie that what named Cookies. cookies? Yes, like Kukis. Like Cookies. this cookies. No, without the E. Kuk, yes, is.
Yes. I never saw these cookies. No, No? was delicious. Huh. Yes. But I don't found it anymore Mm. nowadays. Yes, I don't know why. But when I was sick, Uh-huh. my mom bought me Uh-huh. these cookies. Let's cookies. No, I have never heard about these cookies. Yes. I remember Choco Cookie. Do you remember Choco Cookie? No. No, You are too young. I don't know. We But want no, 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 no. let's Choco Cookies. This one. Do you don't remember these Choco Cookies? These ones. Ah, yes, yes. Was that? Yes. Where these ones? Yes, Ah, but okay. I thought that the name was different. No, it's like this, a Choco Cookie. Uh-huh, yes. No, Ah, okay. Okay, yes, my mistake. ah. Yes. I know, but this That, that's a cookie that I also miss because there are no other cookies like this, right? no, no, no. Yeah, they are delicious, these cookies. Yes, we miss them. And I have heard on social media, like people asking on Oh, Instagram and Facebook uh-huh. and TikTok, people recording videos asking the choco cookies to go back, right? Yes, I don't know why. They don't know, but Gallito is now owned by Dos Pinos. So Dos Pinos is the owner of Gallito. So Mhm. they're not out of money, right? To do whatever they want, right? Dos Pinos, they have enough money. But I don't know. They haven't. They should listen to us. Yes. Uh-huh. And another thing that I missed Mm-hmm. about my childhood Mm-hmm. is that on Sundays Mm-hmm. I wake up early, no, Mm-hmm. Mm-hmm. early or earlier. Early means temprano. Earlier means más temprano. Earlier is a comparative. So that means earlier than. But you can say early. No, Mm-hmm. early, early. On Sundays I Mm-hmm. wake up early, for watch TV and children shows, Mm-hmm. and was amazing because I spent time with my brother Mm-hmm. and I don't know, no habían there. There, you could say there weren't. Weren't, yes, there weren't, I don't know, homeworks, Mm-hmm. yeah, and other complications. No more responsibilities. Yes. And Yes. now that's no available, of course. Now that we are adults and we have to wake up. Sometimes I would like to just keep sleeping, but then I see my banking account and there's enough motivation. Yes. I'm kidding. I'm kidding. But yeah, and there's something that also I missed when I was a kid. There was a show on Christmas that was called Las Visitas Navideñas. There was a radio station called Radio Rumbo. It doesn't exist anymore. Now, up today it's called Sinfonola. It's kind of the same. It's the same people, but it has a different name. And we used to have a space on Christmas called Las Visitas Navideñas. They used to tell or they used to share a tales, Christmas tales, but radio Christmas tales. So it was pretty interesting. Listen to tale and story, but through the radio. It was shows that you listen on the radio. That's something that I missed when I was a kid on Christmas. And Wake up that's early and listen to the radio. improve the imagination Uh-huh. a lot. Yes, and you had to imagine everything. I had to say these kind of shows on radio, they Mhm. were you were listening to the story and you were able to see whatever you were listening. Even you were just listening, you use your imagination to see the story, to follow the story. Mhm. That's something that I miss. But Yeah, me too. thank you, Mari. Let me ask Anna, Marce, tell me, what is the thing that you liked when you were young or a kid or younger, but is no longer available these days? I think I have changed with the area.
Uh-huh. I think I don't miss anything Mm-hmm. because when I was young, my Mm-hmm. first graduation thesis, Uh-huh. I had to make it in writer machine. Uh-huh. Yeah, I had it, and I am happy that right now I have a lot of technology. Mm-hmm. That we Then, have. yeah, I think I don't miss anything that I had in the past. Yes, I had to say things are really easy these days. And I had You to know, say something funny. I was watching a series. The name is 13 Reasons Why. 13 Reasons Why. Uh-huh. Yeah, and the girl record cassette, Uh-huh. and she had to learn first how to do that. How to play how to use a cassette to record. Yeah, I used cassette, and it was terrible when the I don't know, Cinta, With the tape. Uh-huh. when the tape got out, when the Got tape got tangled. se salía. Tangled. Uh-huh. Got tangled. Yeah, enredada. Yeah, and I had to use A a pen pencil. to yeah, it was terrible. I don't remember. Yeah, I also use cassettes. We have these pencils, Mongol, right? They were in this yeah, hexagon shape, and you just put it inside the crank, and you start yeah, twisting, right, to yeah. untangle the tape. It because that I prefer this era. Yes, it's more convenient. Definitely, it's easier. It's more Yeah, convenient. It's but I think there is a problem that is that people think less uh-huh. uh, that before. With the I Hmm. would be worst. Yes, and I have to say, yep. People they are relying more on, and now these days with artificial intelligence, that you are able to ask whatever, right? But people, right, as you have said, are thinking less, and that's affecting our critical thinking capacities, right? People just believe whatever they heard instead of thinking by themselves, right? Hmm. Yeah, yeah, yeah. Yeah, definitely. Uh, But yeah, today it's more convenient. it's a bad point, Hmm. but the other points are good. Yep, definitely. But thank you, Marce. Let me ask Miguel. Miguel, tell me, what is something that you liked when you were young, but now it's no longer available these days? My teacher Mm-hmm. was something that I like when I was younger in my childhood. Mm-hmm. Probably that I didn't have to work. Mm-hmm. Uh-huh. Something seriously, probably, I know, playing hide and seek and playing in the street, where we want to Mm-hmm. play football on the street, hide and seek, and I don't know how do you say la anda in English? Playing la Eh, you could say hide and seek. Hide and seek, I think. hide and seek. Or no, but hide and seek is Hide and seek is escondido. different because la Uh-huh. anda Sí. you touch the other and the other person have to persuade the others to touch Uh-huh. This somebody is and called them fall who wins. you bring it. You bring it. It's called you bring it. Okay, well, so okay. I miss actually go to the river. At that time, I go to the river to swim. The river Mm-hmm. was already half polluted, but we was able to survive swimming in that river. Nowadays, today is like I don't know, like Chernobyl is really polluted. Is Mm-hmm. is is so only dirty water. Um, Mm-hmm. I don't know, probably that things.
especially don't work. So they don't work. But yes, I had to say, yeah, as I think that's the thing that we can miss the most. And also, as you have said, right, the chances to go outside and play and to have rivers and that kind of liberty that we had, that kind of freedom that we had when we were young, and up today is impossible, right? Cities are getting crowded, it's more dangerous, right? Yeah, it's something that we miss, definitely. Definitely. But thank you, Miguel. Let me ask Danny, what is the thing that you like the most, that you liked when you were young and it's no longer available these days? Hmm. Danny, are I you? think that I enjoy most, Hmm. the most enjoy, I think is I like to see TV, Uh-huh. and I like I like to watch in my childhood Hmm. Disney. Disney Channel. Yes, Hmm. and the program on that time was the Wizard of Worldly Place, Uh-huh. Yes. Uh-huh. Hannah Montana, and the twins. Yes, I enjoyed that. And I also enjoy the Christmas time Hmm. because seeing movies every morning about Christmas was, um, how do I say, emotion. Emotional. Uh-huh. Yes, emotional, I think. And yes, I play a lot in our with my neighborhood, and also when I live, Hmm. I have the cemetery in Hmm. the yard, Uh-huh. literally, and I play in the cemetery. That Yes, so it was like the backyard behind of your my house, house. behind your Yes, house is your yeah, backyard. yes, yes, That's pretty but interesting. yes, but it is peacefully, I think, because the neighborhood doesn't annoy. They didn't complain. They didn't complain Yes. about it. That's interesting. That's interesting. Thank you, Danny. Let me ask Ariana, what is something that you missed or something that doesn't exist anymore? Well, I know it was a cookie, like Mm-hmm. I don't know how it was. Well, it was a cookie like with chocolate and vanilla. Uh-huh. Vanilla. It And uh-huh. And in one day this disappeared. I was do very sad. do you remember the name of the cookie? No, that's the most difficult part of me. Because if I knew the name, I maybe could found in another shop or something like that, but I don't Uh-huh. remember that. It was all my family like that, and we don't remember the name. That's pretty interesting. That's pretty interesting. Something that used to sell, and it's pretty interesting because we the people of my age, I had to say that they sell nostalgia sales. So when I was a kid, there was a snack called the Ghost, Los Fantasmitas de Tosti, the Ghost, and they went back. What they like 5 years ago, 4 years ago, they went back. The pizzerolas, it was something that disappeared when I was a kid during my adolescence, but now they're back. The pizzerolas. I had to say they disappeared, but they were they're back now. And what else? There was another like it was like a ghost. I remember that. Yes, the ghost, Los Fantasmitas, the Yes, ghost, but they're delicious. They're yes, delicious. they are. I'm pretty happy that they went back. And also, las mentas violeta. I don't know how to Yes, say that. And they disappeared for many years, and now they're back. And you go to the store and you can buy them. There's some things that I think they should have never disappeared, right? But now they're back. They're back because
we ask for. But thank you, Ari. Let me ask Eduardo, what is something when you were young or a kid, but now is no longer available? When I was young, is Uh-huh. near like 4 years Mm-hmm. ago, right? Mm-hmm. Like I am young. Mm-hmm. Uh, I I love to play with my neighbors. All the Mm-hmm. day we play soccer, right? Mm-hmm. At night we play kickball. Mm-hmm. I, it's in English, it's kickball, Uh-huh. and it's very interesting game because we spend all the day in the street. We only go to our home to eat and then back to the street. Yes, and I had to say, and we used to go to our house just now, just I don't know, to drink water, to eat something, and then go back again. Yep. Yes, Yeah, things were that different. is happening. Okay. Yeah, but thank you, Eduardo. Let me see who's missing. No, creo que todos. Skippy. Let me see. Tuturuturu, tuturuturu. Y a ver por acá. No. Y eso sería, chiquillos, lo que teníamos por hoy. Mm, vamos a ver por aquí, toxito. Punto número uno. Eh, Les pasé lo de la inteligencia artificial, traten de usarla. De hecho, cuando ustedes le preguntan algo, lo primero que les va a decir que está como para ayudarles a mejorar su inglés. Yo no sé qué, yo no sé cuánto, porque yo como un mes entrenándola, entonces, para que traten de sacarle provecho. De hecho, traten de hacer llamadas, de hablarle con el altavoz del celular para que puedan escuchar, este, y también ir practicando la parte de hablar, porque chatear es muy sencillo, pero el asunto es que le hablen, ¿verdad? That's the point. That's the point. ¿Y qué más? Y hagan porfa lo de fonética. Y voy a crear en esta semana el curso para agregarlos, para que puedan bajar los PDFs y ver los videos que tengo grabados. Igual está el de esta clase, que igual lo pueden ver. Y eso sería todo, chiquillos. Nos vemos el próximo martes, si el Señor lo permite, y practiquen bastante durante la semana. Igual estamos en el chat y cualquier duda que tengan, estamos para servirles. Profe, nada Thank más para you. estar clara, perdón. Ujú. Entonces en la plataforma está la tarea, o sea, la tarea queda una semana, ¿es así? Tipi, las tareas siempre van a estar aquí en la plataforma, vea. Digamos, eso yo trato digamos, de no cerrarlo para no, digamos, como para que no tengan, digamos, porque yo sé que hay semanas que son más apretadas que otras. Entonces, digamos, en el caso suyo, cuando usted se loguea, por ejemplo, usted lo que va a ver es esto por acá. Vamos a ver, loguearme como está un segundo. Aquí está. Listo. Entonces, cuando usted ingresa a la plataforma en My Courses, cuando usted ingresa su usuario y contraseña, esto es lo que usted va a ver. Bueno, yo los veo todos los que usted va a ver nada más el verde, nada más el de A2. Entonces, cuando usted ingresa, así es como va a ver. Vas a ver el módulo de pronunciación y la clase de la unidad 1 de la 2. Así. Ah, no, mentira, el B2 está usted, sí, cierto. Eh, Es que es otra María ella. sí, mira, me logué como otra María. Perdón. Vamos a ver. Close aquí, participantes, esta María y esta María. Aquí está, aquí está. Esto es lo que usted va a ver ahora sí. ¿Ves? Pues cuando usted ingresa, esto es lo que va a saber. Entonces, los ejercicios son como muy straightforward, por llamarlo de alguna manera. Usted ingresa, él te da las instrucciones. Usted escuche y después se graba aquí. Sí, que fue lo que explicó hace rato. Ok. Exactamente. Y todos los ejercicios son de tocarle el microfonito y grabarse respondiendo la pregunta que le hacemos. Vamos, Ok, esto va a estar aquí. Ajá, todos esos que están como en moradito o sea, todo eso es la tarea de la semana. exactamente. Este y este. Son 5 Ujú, ejercicios por semana. Igual no te va a demorar más de media hora, por decirlo de alguna manera. ujú. No, es Ujú. para estar entonces como clara, de que no hay nada más. Exactamente. Sí, Exactamente. perfecto.
Perfecto, chiquillos. Entonces eso sería. Okay, good night. Good night, guys. Thank you so much. Bye. Bye.